utility with the lack of being harassed and the fact that their armor is still in good shape. It's an awkward open angle for them to run in from, though, as they have to make their way around that southern side of the hill, straight up. And we can see this open field here. Thank you, observers, again. Eventually, they will have to pass through the field up towards Tai Lu, but you have Twisted Minds and Arena on the other side just sat there saying, oh, please do. Please do. We're wounded. We've been fighting all game. Now it's our turn to sit back. Now it's our turn to sit back and shoot at moving targets like you've been doing all game long. At the very least for Twisted, though, they do have that ridge to work with, so they are hidden from Tai Lu if they want to make some sort of push onto E-Arena. And for Petrichor, this is a case of we do not go anywhere until we're forced to. Everyone right now essentially eating their fourth of the circle, saying, dear PUBG gods out there, if there's a time to give us a circle, now would be it. If it goes west of the road, it would have to really swing, but if it goes over here, both the Arena and Twisted Minds, despite being duos, could actually look primed to fight this one out. And if it goes south, it's all kinds of hell for Tai Lu. So everyone is going to wait for those extra 5 seconds to see where this next one takes us. Yeah, given the correct circle, Twisted and E-Arena could absolutely take control of this game, even with all the control that Tai Lu had. But this is going to set her right up on their compound. And so realistically, it is on E-Arena. And Petrichor actually with a good angle here, they can just kind of sit back. And that's the thing, they don't, as long as they can deal with E-Arena and Twisted Minds before being envisioned to Tai Lu, it's good for them. Exactly. The thing, had this circle been just 10 meters further towards the northern compound, Petrichor would have been all kinds of trouble. Like, this is our chance to 4v4 until these other two teams on the other side. Literally a meter or two to work with. For you Americans out there. Thank you. You're welcome. Because they have this little bit of extra space to maneuver, you can see how they're setting up here. They want to take out the duos. They don't want to get bit in the butt by all these snakes roaming in the fields. They want to deal with them and say, great, this is not going to be a good 4v4 for us regardless, but at least now it's a 4v4. Now it's just the compounds that we have to worry about. As you said, exactly. On the teams on the west. On top of the fact that they have vehicles, so they do need a desperate send later. The fact that Mill has an ARM is going to be very devastating as well if they can get a knock later in the fight for Tai Lu. And then to go back to the talk of them not having to really fight a whole lot in the previous states of this game. These are small buildings, 1 or 2 blue zone nades. You're isolating an entire building on approach. So if you have one guy lobbing blue zone nade forwards, a car crashing in at the same time, that's you getting a not guaranteed entry obviously, but a somewhat safe at least approach towards the building. And you can see that's kind of what they're setting up now. They found some actually 4 vehicles. Really, I mean, they all got cars. They all got cars, but they're waiting, of course, still for the final circle again. As long as they're inside the circle, they're not in a hurry. I think this is the same case for everyone. Get those knocks, remove some helmets, but they're not in a hurry. They'll wait 45 seconds if they have to hope that the final circle swings out of the compound. Yeah, and Twisted obviously want to take what little position here that E-Arena have, even though there really isn't much play. There's a dip. They could use their vehicles, but they're now starting to come in. They know that they have to get rid of this duo. As they left. Yep, Perfectus is going to go down. But realistically, what play does Twisted have? This is pretty much it. Blue might actually be able to survive where he is. He will. Never mind. The attention is on them now. I like the idea that Twisted tried to make something happen there, but E-Arena, a bigger kind of dip for them of gutter, essentially, to work with on that side of the road. They had the cars already there. They had the rock as well. Twisted Minds were like, either we're going to prone this one out or we're going to get shot in a second. And you can see this exactly the same thing happening. That's the thing. E-Arena going to fall for this one. Yes, there's no reason for them to give those 3 points away. Now, this is what Petrichor wanted. This wait it out. Let's see what's going to happen. Okay? 4v4 is on our hands. How do we approach this one? The final circle has popped. It's ending outside of the houses. So say, guys, it's an open field. Look at this approach they have. Once they leave Tai Lu, it's going to be so hard. If Petrichor can somehow just put some damage and pressure onto Tai Lu, they may be able to take a little bit of that center circle. You can see with the smokes, they're actually trying to do so right now, creating a wall for them to start to close this one out. Apply pressure, yes, but one thing here. Summer cannot get knocked. No, he cannot. He is the off-ankle player. They know he's there. They saw the car get over. If he falls, that is an entire open angle for Tai Lu to wrap into. And with the changes that have come through, I talked with Ixlef coming into yesterday's games, with the changes that have come through in the team Summer, former IGL on 4am, now with the changes from New Happy and 4am, now he's the IGL on their team. If the IGL falls here, that could be terrible. But here comes Petrichor Road. They want to go full speed forward. They want to take matters into their own hands. CU will actually make it in. And we talked about blue zone grenades, but actually being used on the side of Tai Lu is now 3 members of Petrichor just on this small one-story
2-story building. Zhao Yang, the only one in front, and the nades are doing a massive amount of damage to Petrichor. The fact that only one falls there is huge. They were all full sat on top of each other, but Mill springs out, able to take one down in return. Xiao Yang falls. We've seen the impact that Xiao Yang has had here in these late game scenarios. So having him fall early is terrible for Tyloo. Does he commit to the rest here? He might just, because they're going forward on the other side too. And it's going to end outside the city as well. This actually is starting to favor Petrichor a little bit, though, because of the fact that they have that still knock on a Zhao Yang, and they were able to get that member up. And so the nade, Summer will find 755, but the trade with Shen. Couldn't commit to the rest, though. Xiao Yang is still down, so it's a 2 versus 2. The aggressive side is on the side of Petrichor. Shen peeks on over, does find one. Summer finds one on the approach, spots Shen on the other side of the car. Granted in the cover that he needs, but falls. In return, and just like that, a 1v1. Chewy is going for the resin long snows as he has to execute now. You can see he's crawling around Summer, trying to feed in for a cross, but it's not working on Tyloo. Currently at 10 kills, but the rest has come through for Chewy. And they have to wait. Axliff, yep, just needed a heal so they could go for that trade. They're going to end up fighting. And Petrichor will take that from the most disadvantageous position. They waited as he Kakav školski crash, ljudi, striljali ono. They jumped over the top to get the killing blow onto Tyloo, a team who has been playing so well. And there you go, there's the jump shot. Thank you, Ixlef, for showcasing it in person as well. Many people doubted Petrichor coming into this tournament, but now with Summer in the lead, with Ixlef, I talked to him, he said he's now allowed to just focus on what he does best, fracking. We saw it here as well. Whenever he doesn't have to worry about what the rest of the players are doing, but just focus on his crosshair placement, he is terrifying. Yeah, and it goes back to what Gustav was saying. When you're able to stop IG, when you're able to just be that fragger, it works out. But we're going to head to the highlights and the desk. Thank you very much, gentlemen. Yes, it's the highlights here, and the analysis brought to you by STC Players. We've got ourselves Petrichor Road looking awesome on the breach here against Tyloo. Joining me, Toffee, to talk about this game, and I did not think Petrichor was going to be able to make it happen here against Tyloo, but they did. I didn't either. We saw the Tyloo catching circle after circle. They were set up defensively. Petrichor had to stop pushes. They had to eliminate everybody else, and then they make that push. And honestly, when they missed those blue zone grenades, I thought that's it. Tyloo's got this, and they didn't, because Petrichor stuck the res and then got to push a 2v1, and it was just brilliantly executed. That double BZ, if they were able to hit the building, I think that Petrichor's in all sorts of trouble, but not to be as we take a look at these highlights. Some great fights going on. Rello with the flick against them. I loved this push by eArena as well. Hitting the car, eliminating some of that cover straight away. A stroke of genius. And it was the only play available. That got them into the top 4 because that spot was the only option they had. They played a push that I think most teams would have hesitated to even try, and they executed. Then we go here. We got to see Shen putting in a ton of work in low battery, and that's where I thought, oh man, Tyloo has got this thing. These guys seem unstoppable, but somehow Petrichor closes the gap. They go to a 1v1, and then the jump shot at the end. Beautiful way to execute the finish. Ike's left as well with the cheeky jump shot on the stage. He understands. He knows exactly what's going on there. And I think it boils down to, I mean, of course, Tyloo looked great, but Petrichor now there as well. Tough is, China is dobar im je ovaj desk, They are currently, dominating, and there's no way around it. They came in, they got 3 wins yesterday. Ovaj Banca vas da nosi neke košulje na ruže. I don't know how you stop them. No, it might be difficult considering what we're seeing. Of course, early days. Early days here. Miramar's looking great for them to get things rolling. Let's talk about some of the other scenarios that actually go on here, though, as well. For the North American teams coming across the hills against teams like Gen G, for example. Getting crunched down a little bit, but overall, some really good shots back and forth. To be clear, they didn't come across the hills to Gen G. Gen G saw some American teams fighting and thought, hey, that looks tasty. Just like in the last game, they went in there and tried to clean it up. Sonics, I think, got the jump on everybody from that high ground position. And that was, again, there was a good spot. If the circle had gone in that direction, they're in a good position. Again, we thought Gen G, I thought for sure, top 5 in this game. They've got a really good position. Shifts away to where they were, and Tyloo just collected those circles, and everyone else had to struggle. Losing an Inonix early here in this kind of game does hurt them a little bit, I suppose. But you would think, as you said, that that's a great spot for them to start their campaign on a game like this, or at least guarantee themselves a top 5. So, but I like that they stayed proactive. Even when they missed that shift, they
went and they found their fights and they found those points. All right, well, here's the numbers coming in. The scores on the doors. Da vidimo meč, guys. Here, Petrichor Road get themselves 7 kills. But again, Tai Lu, 10. And it's the Shen Zhangyang kind of show here between those two, looking unbelievable. It's like it really is the young and old together. These guys, tons of experience, up-and-coming all-star, playing so well at the same time. If I had to be critical, take a look at Petrichor Road, allowing Petrichor Road up to that compound the way they did, not hitting their shots. They should at least come in with 1 or 2 knocked, right? I do believe there's a danger to catch in circles, right? I think they were a little bit kind of they sat there for 3 rotations. They didn't have to go out and be active. Petrichor, on the other hand, was fighting tooth and nail for a very long time. And this is important. As we look at this screen, I have a big shout out for Petrichor. I felt there were rumors that they were unprepared. Gledajte Tajlo, baš ono zainteresovalo me s koje mjesta su došli na ovu poziciju. Braći su samo jednom rotirali. Evo ih lutaju i na ovaj krug jednom će oni mogu ući u zonu. Usually that's an indicator of maybe not weakness, but a reticence to take some fights. Well, actually, now that you mention Šta bi? Now as we take a look at our man of the match brought to you by Korea, it's Ike's left, and considering we saw Pio into Ike's samo što su šetali, dobili shift i tu su ostali. But what you were saying about the drop spots, usually when I think about Petrichor Road coming into internationals, I think stubborn play. Yes. And actually, this is a bit of a mature shift, I would say, from them to say, okay, we're not going to take these scenarios, and it looks like it's paying off so far. And I think I, like many, read it as a sign of weakness, that their stubbornness had sort of waned, but I think it is. And maybe it's a sign of maturity and a willingness to make a difficult choice, and it worked right now. It's, again, game 2. We'll see what happens. 51 points on the board for Petrichor Road, now finding themselves in 5th place. Meanwhile, Tai Lu is just loving life and having a nice time. Crazy. It's crazy. All right, where the cutoff was what, 57, I think it was at PGS1, something in that, between 57 and 60. I can't remember the exact number, but the point is, Tai Lu coming into today could do anything they wanted, and what they wanted to do, apparently, was just keep dominating. They're looking good. They're looking great here. Who's going to stop China to get things going at the start of this? Now, what's interesting is who's going to Taego. Yes. So, talk to me about Taego. Talk to me about what you saw yesterday, what you think you might see here today. Taego opens up a whole lot of different experiences. First off, you don't have to pick drops that are maybe as gear heavy as you're used to, because things like you don't get 1 box, you get 7, right? There's P90s everywhere. There's always a chance. Exactly, right? So there's always a chance to sort of get that gear, get that loot, and as long as the circle from Taego isn't in the fields, I think that we have a really good game ahead of us. And I also say this, some of the teams don't know it as well as Erangel and Miramar. They've been playing for 6 years, which means, to me, some of these new up-and-coming rosters who have been spending hours grinding non-stop may actually have more time on Taego than the others. You've got to be terrified if your team's like GP, if your team's like just not being able to rack up as many points from yesterday. Seeing some of these teams come in instantly and get 24 points across 2 games, like Genji that we just saw here. So for some of those teams that... Da, brat, ulazi. Igrat. Ne smara me, Laki. Nino, da bi Dulkom hoće li igrat? Ne odgovara nam. Pa ko će? Evo će igrat Dulke. Čekaj da otvorim koju kutiju. Neće igrat. To... Zato ste klošari. Jel? Klub. Confirm. Klošar confirmed. Daj, dobio sam 2 zlatne. Prvo je zlatnoj. Šematika puta 3. Royal Fleet mini. Nije loš ovaj mini, a? U drugoj zlatnoj AUG koje griha ima već. Bet. Dobro se dobio. Evo se sviđa ovaj Royal Fleet mini. Eto. Pa ovaj novi mini. Onako. Mrkvica.
Realno. Severni. Ima li neko s nama? Daj Bože da nema. Ima. A dok idem reci jedno. Da. Što finišaš ljude, druže? De, nemoj me smarat, brate mili, danas me uvatio, osti me smiru. Šta radi? Finiša ljude. I trbo. Koga je finiš? Mater rođen, Evo jedan lik. mater rođen. Ja sam rekao ja kap svog ćaću ovdje u igrat s nauko odmah insta. Dobro, i ja bi ćaću noko ispirašao isto. Dva lika Jedna sam na puška leđa, na laki, klupama, laki, ne? dva lika na leđa. I Leđa, don't have a leđa gun. nam pali. Gdje skoč? Na zeleni. Mam Boga. I ta jedan ne znam gdje je kod njih, neće pao tamo. Jedan je lijevo od Rihe. Ovdje, ja. Puša, ja nemam helmeta. Gdje je moj Mikele? Možda ja nemam ruke, ali moj prijatelj Dulik ima. Jo, O, još jedan tu kod mene. dva, jebote, znaš brojat. Ne. Ovaj Riha pobjegao, neće ovaj da pomaže svojima. Ja ga neću. Nije blizu mene. Ovdje ti je na markeru. Aha. Na stepke negdje. Ajde gubimo. Gdje nađem helmet? Kako je iskošlo? 3 ili 4? 3, 4. 4 sam ja vidio. 4 onda. Pa da je upravo onaj koji više vidi. Ajmo Rihu toga na crvenom, je. Gore iznad, Maki. Dobio je bombu, neće čitnu niš sad. Hajde Dulke. Jel on ovoj... Lijevo. Dole, bliže. Vidi se da kopija. Možda u WC-u tamo. A nije u Već je Bogu bio zonu. pol zonu.
Hajde, dođi. Uzmao sam helmet. Tu, za desno. Da. Još jedan. Što tu? The fuck Imate was li that? info? Imate li info neki? No. You fuck your mother. No. Hey, bot! You suck your... Bot! Gdje je četvrti? Where is last one? Ja mislim da ipak Nino vidio. Where is your last friend? Just tell us where your last friend is. I don't speak good fucking language, sorry. Ja šta pričaju? Where are you normal from? language. Arapski. Neko sa mnom. Thank you, bro. Have a good night, bro. Thank you. Tu je negdje kraj nas, samo ne znamo gdje. Puca me. Ja ti pucao. Jel me vi pucate ili? O, Ne, on. vidi ga. GG, boys. Ali ga ustra Nino, jebam u majku. Treba si vidjeti ovo sad iz moje perspektive. Ovo je bilo u skoku, stari moj. Bani, hopao sam sa balkona i u skoku sam uspalio panzer u glavu. Evo me lik, sad ne mogu otići po drop. 6x. Može. Ponesi. Ja mi ispod tebe odmah. Ne pita on treba li kome drugo. Ja mini iron sight. Molim. Teleportalo mi. Šinačne še bila tu. Rika, koja ti je ono mala Nastiko? To mi je mala. To je tvoja mala. Da. Znači ona ima problema sa spavanjem. Konačno smo je upoznali. Što sa spavanjem? Pa vrati ideš non stop da ju spaljuješ. Aha. Da. Je li bila ona među onih 7 što hlatnije kad si izlazi? A to je ta. Tomica je bila i pored nje još 7 bilo. O ti boga, on tebi donio 6 komada da biraš. Što je gospodin? Kaj mi radimo? Čekamo da učimo. Čilamo. Ja probuj izaći na male prozore. Marko Dolić, ajde. Riha, rekao sam Ivan da si ljut na nju. Pisala mi danas. Kaže, bio svi sretni bez, ali mogu li ja izaći na dejt? No. Probaj. Ja sam joj rekao, aj probaj. Op. Joooo. Nino, imaš SKS skin, najbolji skin u igrici. To je onaj što sam da ima. Jeste gledali Sunset stream, working stream? Šta je nešto pristalo working stream da vidio sam ja minut sam gledao nisam. Ona ima razgovore neke na poslu i streama, ali se ne čuje ništa. Aha. Ej, još najbolje da ideš razgovor na Twitchu. Gdje ste ljudi? Veliki i mali. Doći da vas Riha ugasi. Nema da nikoga mešćeni. Nema. Ćemo Cube. Zna di će biti. Na Cube, da. Tamo uvijek ima. Daj mi auto, Koliko ti je ovaj brm? Ne da, Nino. Koka, pusti smoke click. Za sad nema niko. Evo, To je preko. ljudi. Nema i. Neko nešto šutno. To je preko. Aha, preko. Preko vode ide svog vode. Ole. Jesmo ispali iz lobija? Nisam gledao. Nisam nije, sad ću. Boga mi blizu bili, sad ne znam kakva situacija.
Lobiš, čačuš. A, druže, mi smo 8. slot, ne možemo ispred sve da hoćemo. Kako 8. bili smo 13. Što ste očekivali? To si gledao juče, možda final lobby. A, Da, ja, final lobby smo juče bili 13. Ja ne vidim ovi. Doći oni vamo, svaka zona sviće. Ma neće, sad sam pričao sa njima. Materinu, prepade me telefon, joj, Danti. Uff. Jel to onaj Dante što igrao u Bayern? Moram se, ajde. Prvo sam pomislio kad je to rekao da je bila donacija, pošto on kad ljudi doniraju pošli je prvo pičku maternu. Ta kultura, a? Da. Prepne ga Hasbula i on kad redi u pičku maternu. Zato sam ja prešao donirat. Pa nije tu, ponovit ćemo ovo sve da čuje. Eto, helikopter. Para, kofer, para. Čekaj, što ovaj helikopter ide iz sjevernog? Albertan, vjerovatno. Ovi trojica zakačeni. Sad će on tu na vas. Neće. Bošar. Čekaj, ide za ono shifta, pa će vidjet će. Gdje sam sad nak? Skočili su je? Jesu li? Da. Ma Ali neće odoš on tamo. Ovo je jedan već otvorio. Ako tebi vjeri glavica, užete ja pogodim onda. Ima u dvom kamp ljudova. Na plavom. Šutal me. Halo, dobar dan, kako ste? Just look. Kakve zvukove, brat, ti? Lako je s vama zajebat. A Rijeha ispušao, jel? Nis. Lako, nije punim, ali nije ni malo, znaš. Znači, on je prišao je tamo dovoljno da mu ne možemo pomoći, a da ga nabodu. Moj Giovanni. Giovanni Rosso. Let's go. Fast and Furious. A na plavom sam ga noko, nije crveni noka. Sad se nam to javio. Da. Hajde pušate plavi. Malo smo gešao crveni. Pa nema nikog crvenu. Ima. Ima, pucao me ovdje. Pa sad me pucao lako. A ti men daš glavu. Lovi je na stepke. Gore, Kroos. Krov nokan. Ja. Otkud ti iz plave krute jebo? Leđa neko. Ne mogu. Oj, hajde
Ubijte ga i opsujte mi za mene. Tri asista Sve i sam pobio ja. Loki. Loki uđe, brate, pobi sve, ja nisam stigao ni okrenuti. Ma ne možeš ti igrat s Lakijem, druže. Nije ovo realno, brate. Dečki, loši. Imamo još emergency. Imali emergency ovdje. Da. Koji te dečki, ono, baš ste loši. Ne? Evo, je vidio neku rihu. Ošo. Ja mislim da Rika izginu. Dobio lik glav na marker. Dobro. Taj lik je glup. Nije nešto je metar i po njega nije ga put ne Ba, Yokohama. A če stojiš i riha nok na kontejnerima? Giovanni. Pa na plavu bi bio, šta ja znam, leže ono. Penis waffle se lik zove. Boga je lupom dolaze ono. Motor. Pa Duki, mene niješ pokupit, jel? Pa imaš auto. Ta priča, jel? Imaš ti auto, bre. Jel, ta priča. Ta priča, brat. Ima i za mene jedna. Ajde, Riha, Jess, skupim. A, pičko mater, nisam nikog. Evo lika ovdje na markeru. Kuš. Dvojica, trojica. Trojica. Sad ćemo ih. Kušaju. To je Giovanni. Ajme meni! Inače sam uspio nokat lika na 700 metara, nešto više. Koji fail, brate. Koji fail, brate. Jesi dalje tu? A očili su pušeći ove zgrade. Šta sam failo sad krviti, idolo. Pušari i ostali ispred. Kako sam ja kvalitetan DMR mini pucač. Prije svega. Prije svega. Al ga guckamo visokići, je. Dokam prizem je dolje Dokam desno. gore. Ostao zadnji na stepenicama. Rocky trojka. Rocky trojka, brat. Klub dvojke. Ne idam stepke. Ne. A jebi ga, držim već bombu u ruci, šta ne? Bježi. Sad. Diži. Ne. Nema ne. Baca strane je boga krug. Vožam bombi. Pa realno, brat. Aj ti Nino miža sjeći od bombe, ne kontam. Da. Aj je. Bolje ubiti nijednu igrača nego nikog, logično. Da. Aj bolje samo Ninu. Bitno da znaš zašto. Gdje nam je Rocky trojka? A Rocky trojka. Rocky trojka. Krug dvojke. Aha, evo putuj, hajmo. Ko me vozi? Dulik me vozi. Ma kako da ne. How yes no. Tako, to si poslao ko Ramo, drive me. Ramo. Kad igra sa Englezima, da samo govori drive me. Oni ga voze, on puca. Drive me. Šest puckaju, evo ispred mene. Drive me. Volim ukras kill. I zadnjim metkom jebote lijep. Joj, ovog što se vrti, druže. Prestani mi se vrtit. Ko je tebe nokao? Crveno maliku. Na crveno. Mam ga. Znaš neku informaciju. Noka na Pinaro.
Ko ovo izginuo? Neko svirao. Neko me pucao. Ni infrindeao. Eto ga, vidiš ga, alo, Dulke. Vidio sam ga, brate. Na drvetu je tu. Kako se kvalitetan ja pucač. Jel ti smo kao? Vidi drive-by-a je to. A to je prije 10. Evo ti. Otvor. Aj, možda sam nokan. Evo ti za tebe vozi auto, dobro. Ublaga zona, noga lijevo. Ostao Taliban, 69. Eto ga. Na sve. Sista minija, brate, hila ljudi. 3 metka na šeku dobio. Ili tiče full open, 1 HP. Bravo, koga snoko? No, ne znam, šek. Ostao iza Taliban. Gdje? Smoku, žuti mark ide prema šeku sada. Risky position za drive-by. Ne, znao si. Ma ne, ja sensa za ovo druže. Počela glava. Mhm. Trebao sa trojke se trebao. Vidio ga desno, da, što je mene ubio, da. Nemam ja sensa. Ja 2 po ruku polomim do ovog krenem. Ma ne, ovo je cheater, ubite cheater. Ovo je cheater, ma ja preliki. Da, ubite cheater. Samo report. Samo reporta, vjerujem. Evo sad ću. Jesi li? Ja, najti tamo. One shot. Zona. Sad si jeban. Go big or go home, jebi ga. Ja jeban. Ja zato idem home češće. Na šeku. Da. No, imaš lik iznad čeka na drvetu drugo. Vidite tu. Alo, vidite tu. Marka ću ti ga je. Evo ti ga ovdje. Crveni Mark te gleda. Pa dobro ljudi, ne mogu ja sam protiv svih. Šta vam je? Ali to je zapoljatio smog. Kako je frknuo svog udrva, razumijem? Ali što najgore svega što mu se... Ko da je desni klik bači. Ej, plus je plus. Ma, plus se u zube ne ide. O, 100G coina je 100G coina. Mislim da je to logično. Logično. Da. O, Aston Martini! Jesi ga dobio? Ne. Nego mu pjevam, brate, možda dođe. Aha. Fali mi još... Average damage 500, KD samo... 5. Druže, 250.000 košta. Ali ja hoću ovog crnog od 800. Ili 800 samo skin. Ne sam školovao. Dok ja izaš mir. Ide od kod mene. Oj, ja. Priznaj da si ga kupio. Pa ja sam te rekao sinu da vam fali još 300. A kako tebi tako fali, brate? Meni fali još 2000. A je ga treba znati. Aj sjed, vozi. Šalim se, kupio sam ga. To jest otvorio sam 10 kutija.
Mislim da nije on predviđen za ove terene. Ne sviđa mi se ovaj field of view. Previše se zavalja. Previše se zavalja, ne vidi se cesta, dobro Nino kaže. Pa šta je ovo? Ljudi bacaju pare na kozmetiku u PUBG koju ne može prodati, pa ja... Alu, shut the fuck up, bro! Ne znam šta bi ti rekao, Igore. Vas da će budala biti. Naprimjer, ja sam dao $10 sad na Battle Pass. Ne, ajmo track stop. Hoćete li? Nećemo, impala. Da ti poginješ prvi. Jel? Nismo se dobro proveli, nećemo više tamo. Pa druže, ja kad uđem u Survivor mod ne može me Tito ubiti. Previše kamiona došlo. Mi skočimo u track stop sam i došlo 4 ekipe. Da, mi skočili tu, došla ekipa iz Impala, iz El Zahara, iz Minasa, svi došli na okolo. Jo. Šta je? Ali znaš šta najgore, jer ti imaš one skinove, progresi po 800 eura moraš dati. Znam ja jednog takvog koji to plaća. Pa ljudi, imamo ljude! Pa da. Imamo 2 tima. Na plavom ima. A gdje je drugi tim? A jao, ja nađem shot. Dobro. Šta imate prije tog šta dajem pare za skinove? Ko je tebi prozvao, brate? Ništa, vidiš kako se on sam provlači. Nino rekao. Nino? Nino s kontom. A oni soba tamo. O, braća vježbaju, zasmijem se. Br ti ideš, daj manu. Ti bog. Ma ja nemam ništa, braću moja draga. Jel ima na zeleni pin nekoga? Ima. Ima? Šalim se, ne znam. Nokan ovdje. Crveni mar. Ma još jedan. 1 HP. Dižite se. Dižite se, držim ja kroz. Vidiš ja. Znači imaš dvojicu na crvenom i jedno, iza tebe da udi dvojica. Iznad mene? Da. Au, brat, pa ja sam jeban. Nisam na nokan bio. Ma digli se, bog ti. Ali to isti tim? Da, ja mislim. Znači, dva na meni, 2 tamo. Vjerovatno. Sa koga je Param da je spratila? 2-1. 2 je tu na crvenom, jedan... Jedan je vanka kod mene. Svi su kod ulice sada, nema niko lijeva. Ja nemam heala. Imam ja. Tu će odmah prvi prozor. Da. Ja healam. Daj mi, bacio sam nade, ne znam ničeg bacio sam sebi. Šat tebe jedan duluk. Skočio ti je. Skočio ti je. Leđa. Ja ga nisam čuo uopšte lijevo. Odakle je skočio? Pa sa balkona.
Što mi rekao? Alo, jeste čuli vi na stream, brat? Ne znam, ja sam čuo, zato sam ti prijavio da je skočio. Vi bez mene niste sposobni ni 5 minuta preživjeti. Zato što ne želimo. A to je, onda baš... Jebem ti. Malo što je gluplje nego kad držiš bombu ili te puca. Jo, ima. Kad ubije sam sebe bombom, to je još... Pa jesam, odmah na oko ja se ubio bombom. Minus je minus. A minus i plus? Tup, tup. E, ovaj mi je najljepši auto. Ovo mi je auto najbolje. Samo ne kontam pointu bez krova, ali može ovo krov da se namjesti? Jeli? A? Može li da se navuče krov na ovom kabrioletu? Aston Martin ovaj bez krova. Ne, uz. Buknica, buknica, buknica. Ovo ima dosta ljudi. Gasi Nino. TikToker. Gledam porniče. Jesmo bolji od ovoga, Laki? Kojeg? A jesmo izjebo jeboga, krudeš lijevo i onda skreneš. Može ba dok ja uvijek odskačem. Pa skačeš, ali si išao kao... Lik je tu na crvenom. Zamalo ga noko. Evo 4 zvuke. Da ne bude ja ti izjebo. Ma ti mi izjebo, obrni okreni. Ma šta da bude i da ne bude. A nemam helmeta. Daj si helmet. Pa velika mi je glava. A nećete u glavu ne gađam. Ne možeš ti ni nabiti helmet na glavu. Evo tamo pin. Koliko njih odskočilo uopšte? Ma je dva Mislim tima. dosta. Dva tima minimum. Sad plavoga noko. Evo lik na mene još. Jedan slijedja dok je gore gdje smo IT skočil. Dokaz da me ne Lakija. Mostfox. Uradio Mostfox svoj play stream sniper debil. Bodno ga. Lijevo. Pralim se, nije bolj men 3 menje. Ali stream sniper svakako. Pralim se. Loše ste to kolali, loše. Ready up, guys. Vas da ima nova. Strš. Ja mogu ti lik uradio tvoj play. Ja sam napustio to livad. Znaš kad bi ispušao tako na svetog nik?
Riha, ready. Nino, ready. Redi, šta je? Nisi. Aju, zabio prošlo. Pazi ovo, juče je odigran 17 parova. Padneš 8. Padnem 4. Dobro si tu. Pao na Rapidu 1.40, na Dinamo Kijev 2.20, na Pranu 2.62 dobro i na 2x. Znači ono, bez veze. Dobro si ti to, Nino. Samo se jedan falio, baš da sam ga falio, to je Šerif, ja igru x, on dobili 4-1, 5-1, nešto bez veze. Moram da stavim loot spotove, ja? Probaj, jebi ga. Koliko ti je to? Šta? Samo napiši tamo we jump reaction. Pa ja. In life you're always first under the plane. Jel ti pisao šta onaj lik? Nije. Ajde da probamo da skačemo resort dolje, isto. Ti kaže skačemo, kako se zove dole, prizon, skakat ćemo prizon. Dalje od cancel boss, ba 6 minuta već traži. Nije nego Riha, 2. napričaj. Tražao. Izmišljamo, znači studio, resort, split. I da smislimo za Erangel šta ćemo skakati. Ne možemo ono, George X ima 7 turskih ekipa tu, znači malo pa nas nema tamo. Da nađemo neki naš spot, neko mjesto gdje niko ne ide, neku mrkvicu od spota. Pa mislim da nam trebamo čekati rework Erangela da nađemo nešto tako. Pa dobro, ali šaš igrat sad. Znaš, ja taman skontam rotacije za 10 ovih 15 zona, razumiješ, i sutra iz screena nas izbaci od tamo. Ukrast ćemo od Navija, Navi Split. To ti nije loša ideja. Dobio sam 4K mape sve od PUBG. Idemo ja njom čon. Pa nisam tu bio, imam mjesec i po dana. Ozbiljno. Ti kuda su u Bosni bio? Sinoć nisi bila tu. Ja ne kontam kako ljudi imaju ti kredica za kraftanje. Kredita? Da. Dvije ekipe. Znači jedna je ispred, jedna je desno. Full team je plavi zelen. Moj je život Švicarska. Dobro. Dobro Švicarac.
I pušaj Nino. Preko puta su mene, točno preko puta moje ceste. Mogu ja ući? What the fuck? Sljedeća kuća ispred mene. Ja odo kod Nino. Šoš kod nije kad kod mene ljudi? Šlaš kod te, brat. Tu na pinu, brat. Ma kompar viš. Nade. Moj ne. Jedan frajer je utekao, nek sad. Izgleda. Jedan je na markeru ovdje. Dolazi nam sljeđa ovaj lik. Jedan mora biti za mene. Full team mora biti za tebe. Mislim da je tu kod mene u ovom dijelu. Ali iznad mene, u mojoj kući. Ne može u full team biti u mojoj kući. Ako sam te promašio, jebim ti na plavom piku. Evo, ovaj se neđe ugasio. Uvijek prvim metkom dade headshot. Ovo je ovo kod mene na stepencama, ja mislim. Jedan je ovdje na prizem. Nije na stepen. Jebote, jedan prozor nema s ove strane. Tam pobjegu iz ove kuće. Tu je low na zelenom. Na kojega? Pa ja ne znam šta treba da uradim, okej. Na pin lik. Da, ti ga nokao. Dvojica. Nokao sam ga, ovo me je nokao Anzarom. Koji je žuto? Je, iznad mene, samo uđi iznad mene, ubi ga. Žuto u krosu. Samo uđi gore, finišaj lika gore. A ubit će tebe ovaj. Bravo, sad si izdolje diže. Ovi se dižu tu iza kuće. Da, dižu se bukvalno tu, na zelenom. Da. Evo ti bombu. Dulke, baci s bombu. Namenja lik. Dvojica na meni. Jedan iza. Jebote sunce, ono glupo igrici. Lik je ne gledao u mene nogu. One HP. Pinšaj toga desno. Imaš sad desno nekog lika što je mene finišao. Negdje u gradu bio. Onaj s autom, što je se vozio. Vidio si ga. Ispred mene, jel nisam vidio. Da, ispred tebe, evo Marko ću ga točno na crveno. Bravo.
kako ide Dulke. Mrkvic. Dobijem imprit od McLarena, Jeep onoga, ali nemam 20k kredita da ga kraftam. Ili ima neka fora da se brzo skupe ti krediti, ja mislim da možeš platiti da dobiješ brže kredite, ako ti to u interesu, ali nije baš on. Pogledaj ovo Dulke. Čekaj, poslaći na Steam, jel? Ti bolje na Steam da pošaljem. Gdje god hoćeš. Možeš na disku. Poslam ti na Steam. Da mogu pušti na stream. Možeš. Doleti 5 minuta, vidim, uzeti, za 5 minuta. Odakle? Kampa, jel? Ne, ovo. Take this for 8. Uuuu! GG boys. Da ga ustra Nino, jebam u majku. A ga ubi Nino. Nisi vidio, a? Aj jo. A jesi zaletio ko narodni heroj, bra. Preko ceste. Ide Alija, gas. Četiri na 1 Sonic protiv Alije, šta misliš ko dobiva? Alija. Evo jedan manje, Anđa. Traders. Ali ovo je smiješno, vi za njih sjede, brate, najviše. Mogu ustat se vidjeti i ekran, ne kužim. Malo glupo. Baš bi ti mid game u toj gledu. Bogam ja bi ustao. Svi ustaše, ovdje i ja ustati se. I to, brate, Navi ima 3 mrtvali. Ma ima svi da stoje na noge. Ima da su svi na noga. Duly confiant. Your defense is terrified. Ja bi ti prijatelj poginuo sad.
Jel? Pa nije mi Postao igramo. sam ono tryhard game, bro. To je hard. Vola, pusti čovjeka nek igra, čemu je problem? Evo, evo. To, Anči, nejate svit. A ovo Anči je Duđe, napravila ostani još neke 5 kolače. minuta. Ostani još 5-10 minuta, dok. Šta je donijela? Jelin. Jutas. Unifen sister fan. Na 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 na.
A ne kontam ove puške, razumiješ, znači šta je bre ovo? Pogledaj mu helte. Ne kontam ove, razumiješ, znači bukvalno ne kontam. Dam liku 2 po glavu, lik ne umre. Ostane na pola health. Placement point je tu, 8. mjesto. Lagano, vraudulke. Vraudulke. Nisi rekao šta si jeo? Bolonjezu. Angel. Angel. To je u istom spoloviju koji je na PGS. I vidi tamo starta je Angel. Baš me zanima kakav je PUBG na lanu kad igraš. Ne znam. Jer znam da je Counter 10 puta drugačiji kad igraš u lani. Lani i online. Jump, Riha, jump. Ako ostane ovakvi jump spotovi, top 3 ekipe će biti Navi, Twisted Mind i Sonics. A ovo su samo kvalifikacije. Ovo skoro da, ali ćemo reći biti u glavnom lobby. 2 ekipe imamo. Yes, my friend. Uzo sam crku. Nice. Dobio glavnu pinu, ako imaš bombu dulke. Ne. Ušao unutra. Ako što bombu nema. Kako bombe nemaš, druže, to se prvo nađe. Zapravo imam bombu jebote. Na krovu, jel? A, ušao unutra. Ajde, kada vidiš opet, pa ćemo odraditi, nema problema. Ja pikajuši kako je glavu dobio ne izvjeriva. Imamo i preko ceste. Taj info mi nije trebao baš.
Nemamo preko ceste. Ne, tamo. Na zelenom. Zato što Laki nije trebao taj info, pa ja kažem da nemamo, da se bolje osjeća. Lik iza tanjira stoji na krugu, vidite ga. Vidim. Ovo ona igrica glupa. Jel i dalje tamo? Krosova. Krosa cest. Sješao sam skoro, ja idem za žut, zeleni pin. Ovo na pin. E tu je čovjek! Gdje je lik? Pođe ono po sobi. U velikoj sobi nije. Znači tu je blizu. Mogu flešat. Ne može. Iskočio vanka. Iskočio vanka, uz šake dali ispod nas. U glasu, plavi mark, lik ušao. Šta sa ovom prvom kućom, Loki, ili ima Juku? A, brate, bio je. Sad ne znam gdje je, ali da je tu, jel? Mislim da je, sam čuo sad neki Može da step. se popne na ovaj krov ovdje, pogledajte me, bez vrata onih, jel može? Ne, Jel može preko ovoga ćoška ovdje, zar nije moglo jebati? to ne znam. Prije je moglo, ne mogu to više. To ne možeš, a? Lik ima ovdje, stoji na stepenicama na crvenom marku. 3 story nokan. Ja ispušat tog na crveni. Evo, popisa na krov sad preko bicikla. No. Šta isto ti je... Nokan ovaj što mene nokan. Je on nokan? I dovršen. Imaš first nju. Puša me. Kako da vas ukuć lik? Moram napravi korak. Mater svoj. Healam. Čekaj, nije na sam si. Ovo na krov igra gore. Imam ja flash. Popio se gore, voltuo se na krov. Može ga dulik biti, dulik. Ma mene pušaju oni. Kuća pored. Ne tu, Rik, ne tu. Kuća pored. Nema nikog kod nas, halo. Halo, nema nikog kod nas u kući. Sad ulazi od ozdo. Pazi od ozdo Rika. Jedan lik je kod mene u prizemlju. I jedan kod nas u prizemlju. Kod nas jedan u prizemlju. Dulik vidim tog tvog se. Jesi li hitao? Dva put hitan, možda u WC očeo. Gdje? Možda u WC očeo, ne znam, vidi. Bravo. Bravo. GG. Gdje je bio? WC. Našao si ga Rika? Ne. Umeta. Vidite VSS negdje recite. Baš sam se igra VSS ovaj game. Ako vidite VSS negdje, baš mi se igra VSS ovaj game. Baš mi se igra ovaj game. Al baš ono. Al baš. E, ali ako vidim VSS negdje ništa reći. Brate, koliko toksičan lik. Baš si hater postao. Sram se. Brate, kad združi sa Enrihom, brate. Postao klošar. Ista bagra sve. I rekao da se druži s tobom. Čekaj, onako mene sad uvrijedio.
Trebalo sam x nekome. Gdje? Osim Duliću. Ne. Ne. Kao mi. Koji te snajper, ne biti. Da ću ti ja M24 za VSS. Jel to pošten trade? Pa, kad bi ja imao VSS bio bi. Zovem emergency. Pepega Smasher. Leti neki helikopter tamo. Helikopter. Ne razi, ja sam ga pozvao. Ako bude fail, bude. Ja znam da ja nemam ni jednog first. Znaš sam volim. Nijedan, pa ja imam 7 samo. Ne znam jel ti treba. Not available. GG. To sam ja namjerno. Aj, Laki ne znam, ne pozove emergency. Pa to sam namjerno, druže. To bi ja rekao. Pa bilo mi crveno i namjerno sam pozvao. Vjerujete li vi ovu priču? Znam i gdje je VSS ima, niže prijavim. Ne probije gume na auto. Pa radi je na emergency. Brate, Nino s lijeve strane auta, ja s desne, ulazim u isto vrijeme, ja na lijevu, on na desnu. PUBG Korean logic. Evo ti Nino, VSS ovdje na pinu na spratu. Pa. Ko ima SKS? Neko nokan. Znate me noko, bičko mala. Ja sam pitao ko ima SKS. Puška sama upucala. Sam daj helmet. Ti ide helikopter najpone naš emergency. A znaš dok da imam pen? Trebao sam izbaciti ovaj... SKS nazivlju. Kad 4x od Luke. Gdje uzmeo sam niskih djepeka? Isto ovaj skor je li jak i sviđao, iz 2 metka spao. Nema više bandaža. Jel? Još 5 bandaži, ne, još 2 i ne više ništa. Zalijepilo zonu. Everest free. Treba riha, treba first aidova. Aha. Ja imam samo 7. Misliš? Malo ko manje je dadnje. Joj, moja sam vrsto. Gdje stanem da bacim first one trade? Riha, first aidova. Aha. Bacio sam. Dok je bacio sam, to sam mix. Malo na boosteri kod vas. Jel idemo on foot ili šta? Čeo sam x, ne. Ovdje. Ovdje. Nemo. Kako ja naprijed? Pa ja nemam helmet još i bez veste da ostanem. Očito. Izađi, poguraj. Aha, no drop. Ja sam mislio. Mislim da je glava, jel? Pa mislio sam da ljudi padaju, ali ono drop pada. Surfing kite. Ne moda prvo njemu naći kacku pa ćemo da dalje. Već me ja svoju. Up and down clear, ajmo ga uzeti. Ču kad ja kalam.
Kale, gospodar Armen. Znaš ti ko je Kale? Ne. No, nije. Idemo ranije. Brali. Našao je helmet. Rekao bio. Da. Ima helmet valjda. Ono jalje. Za iste pare. Jesi li udali u dalje kućicu? Malo snajper. Ne znam, nisam gledao. Nije nula u to, vrati. Šta isto pogodio da je ne bio? Ode zona. Motave? Kuca neko. Rijekli ono već bagi tu. Aha. Joj, znate šta mi se desilo sinoć? Šta? Uplatio mi neko 2000 USDT-a na Binance račun. Na Binance wallet. Života, neka greška 100%, vrat. Tresem se svako 10 minuta provjeravam, hoće li mi refunda. Gdje to pošalj men? Pa nek on refunda. Brate, pogodim me lik, znači show program. Ja ne znam kako se to desi tako slučajno, jer će mi kum da s njom uspije desi. Kako, ali kao po 2 dana nestane. I ti se žališ, en dropa? A da šta će nestane? Ubij ga. Ja, neko gađa iz puma. Oj, Charlie Chaplin! Ne zašekaj na zeleno. Gdje će ovi prijatelji? On sve skoči. Klošar. Je, brate. Priješ ljudi i majkici. Da. Ljudi odu kamp, jebem im sve. Nije me spotao, frajer. Jelo, gatko. Gatko. Plavi. Gatko. Oni moraju van. Ja došao po auto, lik na prozor, ne znam kako me nije vidio. Jel možda jes, ali se pravi da nije. Najmanje dvojice su, najmanje su dvojice. Ništa je to 100%. Buggy su Cut out. Cut out je neko, aj. Ajde ti, Loki. Šta? Šta hoćeš, Nino? Vidim ga. Nokao sam jednog ovdje. Diže ga tu, Duluću.
Imaju u plavoj. Ne znam jel... Išlo 2 ili 3. 3 su lika. Digli su se. U plavoj su. Nokan u plavoj. Nice. Ovdje pika crveni mark prolazio. 2 u plavoj, jedan kod... dole ispod, ja. Jesi loba na drugom spratu plavi? Jesu, na main roomu. Nemam ništa da bacim. Ima garaža jebote. Kaj ti sa mnom? Šta čekaš? Odmah tu ovako na plovom u ćošku, onaj... Zna tačno gdje. Onaj prostorić. Bravo. Ima garaža da znate. Oni su mrtvi, ne izlaze više. A nisu. Hilaju se, a? Nokan jedan. To ovdje u ćošku. Došli sa mnom. Ja sam to odmah. Lijevo ti je lik. Ti jebo. U WC-u. Sorry, Lucky. Garaža. Zid. Tu, iza. Jedan. Jebote stup. Bravo. Mogu ćemo ovo. O jebem ti milion kruhova. Lipo. Nema više boostera. 3 first. Imam ja... Nino, možemo ubiti ove. Šta smoke kažu, niko te ne gleda. Ja smoke, a da mi auto ne razbiju dok se ne healam. Drop na zeleno. Imamo lika na novom zelenu. A da, ti si mene vidi. Kodakle, novi zeleni ili? Da, zeleni. Metra igra desno, ovo. Gdje su ovi skakač? Imam K14. Uzet ću ga. Pa da te ne zgazim jer ne gledam. Maš mi da boostere. Imam. Pazi kam tamo i dalje ljudi. Evo dvojica ovdje crveni idu na iza leđa. Čuješ li me? Čujem. Četvorica. Ne mreš mu. Četvorica su. Sad moraš. Kako je zvuk izbagan, druž. Ja snajper šat ni čuo nisam, to je čuo sam, nisam znao odakle me opizdi. Joj druže, znači ne, bukvalno znači igram ovu igricu već 5 godina, jebo majko, nije dan jedan prošao da se ja nisam iznervirao zbog nekog buga, evo. Znači došao lik iznad mene opizdio snajper, ja sam čuo pola zvuka, onaj skraćeni snajper zvuk, razumijem, nisam niš konto odakle opali. Rihec. Šta je? Da? Da. Šta lutati na Erabionu?
Da lutamo ovaj feed split na military. Šta mislite? Šta si rekao? Da lutamo ovaj face split na military. Tamo west of military. Split. Skoči! Jel plus bio prošli? A? Šta kažeš? Jel plus bio prošli? Trebalo bi biti, svi smo low rank. Imamo tim. A zašto to? Zašto baš ti moja? Jedan 5 stack, jedan na den. Jeste li me skužili? Da. Jedan u džimu. Oh shit! I nokuo sam ga. Iako moj metak jedva dobaci, ja sam ga nokuo. Što je bilo da dobacuje? Ovo je skroz dole. Možda nije sa tvoje strane tu između zgrade. Možda sad čujem. Tu je 25 okatnice, jel? Da, tu mora, s ove strane mora biti. Ja ga ne vidim. Dio je sa džima. Znam. Ne vidim ti ovoga lika. Dignut će njega onaj iz arene, vjerovatno. Da, digo je ga već. Na kontejnerima od Nina. Došao unutra u arenu. Ekstremno loš loot. Tam je lik. U tvojoj kući ili? Da, dolno prizem. Tiho. Bravo Nikolice. Su na tebi? Jedan je na krovu mene ovaj. Lako rihao kempadal. Na prvi korak, jel? Skočio je, pobjegao je. Tu je lik. Tu je lik. Tu je sada. Šta je s arenom? Možda još u arenu, ja. Trči u rozi smoke, jel? Na kempadal. Ovi su na istom mjestu. Dva lika su tu. Ovaj jedan nije legit. Može ovo neko dići od vas? Ići Nino, ja. ti moraš vat na njega. Čujem ga riha doli ispod stepa nešto malo. Možda mi se čak i penje, nemam pojma. Da li ne mogu naći hilo? Mislim da se čak i penje, ono pomalo. Baci smoke još jedan ovaj. Na nama jedan.
Lagano Riha. Ode ja na krov. Nemoj kušat. Iznad nas jedan, pazi. Iznad vas, jel? Da. Da. I jedan prizemljen. Od stepenica je bio. Pobit ćemo i mi ovdje sve, samo polako. Sišao vam je dobro, znate. C5. Riha, Rina. Da, tu, jel? Plavi. Bacam nade. Da, evo ga vodno pin. Baci ga. Pa kako 2 metka si dobio? Tri hita. Ja imam još jedan smoke. Kutijama. Bravo. Svi su blind. Bravo. Evo ti ja još jedan smoke. Evo ga na zid, pa spuša vas. Tačno pin ovdje. Bacio vam je nešto. Ja se zaglavio. Ala. Zaglavio sam se na telefon. Eto to. Lik je dobio 2 metka, lik dobio DB, ona S12K nije pao. Nije pao. Umrli smo zato što sam se ja zaglavio na slušalicu od telefona. Nisam mogao ni lijevo ni desno ni gore. Još jedan ovaki da se. Da, igrica glupa. Još dvojica. Idi ga diži. Ne znam sad je popet, ne znam sad je popet. Skočio je dole. Baš forstir možda? Imam. Bacam mali. I nade. Jebim ti bo. On će se popet skroz na ovu drugu zgradu. Šta je ovo? Pa se nič. Ja popao se na ovu drugu zgradu, 2 na krovu. Hilajte se, slobodno. Pa njema sam ono već izgleda, da. Health je. Jako ovo brate. Kako, ne. 2 metka S12K je dobio 2 metka u tijelo mene onako. A nema igrice koja te isfrustrira više, samo da što ne radi kako treba. 41 damage samo. Bukvalno postoji, znači ja nikad se u životu ne iznerviram kad neko me nadigra, razumiješ, kad me neko ubije jer je bolji, brat. Nikad se to u životu, evo se, danas sam igrao Apex 5 sati, ja se jednom iznervirao nisam, halo, a uništavaju me ljudi. A ovdje dođem, brate, te bagujem se na cvijet, bagujem me na invisible stepenik, pa se popnem na sto, pa ne mogu da, pa se izbagujem, krenem da mi se trese cijeli karakter od slušalice, jer eto, oni su se sjetili da bi tu mogla slušalicu da stave na sto. Toliko nepotrebnih tekstura, toliko nepotrebnih stvari, razumiješ? Strašno. I to, ajde, sve 5, da igrica ljepše izgleda, da ovo, da ono, ja sve razumijem, ali i to treba tako da bude, nema problema, ali te onda isprogramiraj to kako treba, jebo majku. A ne možeš se popet na 90% stvari da te ne izbagaš. Prije se penjem niz dasku, znači penjem se uz dasku koja se nalazi na crku, na pola daske krene karakter da se trese. Užas Boži. Tačno treba ili igrat samo PUBG ili ga ne igrat uopšte, jer onda kako bilo šta drugo kupališ skontaš koliko sranje igraš. Šta ćemo?
Što ste rano skočili? A truck stop idemo. Sve dobro. Nema nikoga pojača sa 5 i 8. Ima Ela za par, samo njih. Da ispravamo novu cestu. Nije se još šumiti. Jebi ga. Uzbudio sam se. Mislim da ga samo moraš izvad iz usta. Može. Dvije šestice na bez diskretu. Gdje si, Cyber? Opa. Lud, gdje ću će biti? Ti iskontrolu u novu zgradu dole u Elazahar. Da. Iz Los Lamonesa. Mine, ti to trpule sa materit. Gdje su enemies? Znaju za mene bogovi igrice već. Puno pin. Kakaj god na dobro je. Gdje ideš njemu? Nismo gasili. Da bi u hangar.
mene neki debil doletio, samo ne znam odakle. Jedan HP možda, Dulika nokao. Jedan ovo na pinu. Nas minut. A nećete nositi, možda su čuči, ne znam. Evo se. Jebi. Pravo puta ga na hangar. Gdje si ga nokao? Na markeru žutom. Crvenom. I ovdje sam oko jednog kraj sebe, sam ne znam gdje je. Na meni ovdje pin. Bio i čošku desno od zonu. On is bejla. Gdje pobježe lik, druže? Jel ti na krovu? Ne, ovdje je bio trčnik, sam nestao, brate. Mislim da očeo vam preko negdje. Zar vi niste trojicu ubil? O, Da. A gdje je treći nokanje onda? Evo ga ovdje. Jelovo li. Ja sam ga vidio ovdje ispred sebe, ali nisam siguran. Ja sam se ošao Ne vidim dizat nekog. kurca. Ošao je dizat nekog. Ne znam, zato što je oluja pa ne vidim ništa. Hej! Jeben ti krup. Da. Tu je. on se jadnik nije ni healo, ja dobio asist. Ko se gura ovo s leđa? Ajmo. Gdje ćemo? Ne znam. Ček sam i ovaj brzo što imamo. Sekund. 1, 2, 3, bez zatvora, znao se. Može. Vidi nešto mi ne radi full auto. Vidi 3 metka i skoro neće više. Ja malo neki dan gledam lik igra Barrel Single Fire i samo kak tepa. Jel ti ne radi Lucky? Ne. Daj meni kompenzator, to ti je do toga. Vidi 3 metka i skoro neće više. Čuješ, daj mi kompenzator, radit ću poslije toga. Doći. Ah, bi proradilo. 3 lika se voze na Bud ti zone. What the fuck? 3 lika lete gore. Aj pokupite me. Riha nazad, Vid Riha. zone je Još prava žuti su pionirska. Nisi još skočili ovi. On će skočiti ovdje. Skočili, idu prema žutom. Oj, gdje ćemo mi oprovalio. Oti boga, op, smooth criminal. Ma da. I triririri. Rajka gleda. Što ne idemo cestu? Nije zanimljivo. Moju. Neće brate od strane. Ej, ljudi ovdje benzinsko jesu.
A koliko Gdje su konja ljudi? ima? Ja vidim cestom prema Lazar, sad benzinski. Moram reći. Jedan Vidi Andrijana. Rip. Neće mi nigdje. Imamo neiskusnog vozača. Ti njem dao da vozi, on već je na auto izgubio. Ali pogledaj. Juče se na scrim se prevrnuo 3 puta, ja mislim. Na isti način sam zalipio auto. Oj jebeti, vaj. Evo desno. Auto. Glider. Dok je koji Ide skod? cestom McLaren doma. Ili? Imam Ne 6x. ide prema vam. Dajem 6x. Evo ga šuvam gor klošar. Na plavi. Auto. Gdje? Glider. Naše, okej. Iskočio lik iz glidera, iskočio. A bez glidera i dalje vozi u zrak. Nemam se jedan ostao u glideru. Auto cestom, Nino. 2 lika. Nokan jedan. Jama, jama. Jebem vam. Ovid bogi, what the fuck, ja mislim Nino ne vozi. Ostao je bez guma. Nino, eto tu, lov. Nije lov. Sam bez guma ostao. Ajde slov. A gdje je ovaj lik iza mene sad? A opet glider došao. Valjda se sam. Nino, imamo emergency, imamo li gdje skoči? A ne znam baš u ovoj mapi. Nema ništa visoko. Stacija tu na mene sad u kuću ovaj pin. Nastavlja dalje bez guma. A ovaj glider? Istagan u auto. Glider. Motor. Nino motor. To je Nino. Gdje je jebeni glider? Kad ga poletio upravo. Dulke na tebi gdje je ulaz. Zelo. Ide oluja. Lik kupi drop. Eto nas. Pitanje. Tu na sred ceste je vatna. Možete kreći na crkvu, mislim da je crkva free. Crkva je free 100%. Šta stavim ulaz, gdje je on otišao? Otišao ispod ceste dolje, lijevo. A smoke? Smoke, čovjek smoke luta. Još dvojica u compound. Utječu šume. Ja bacam bombu, lik mi ispio. Dobro. Dobro. Ja bacam bombu, laki lik mi ispio. Možeš ti to dole. Ma kome puca jeboga? Baš ti. Okej.
Baš da je zlatno pravilo, što je loš igra, toga je teže ubi. Pogledaj ti ovu krepu. Pogledaj ti ove pikove. Plač majke i Eurosije. Gdje ste ih? Malo se sastavi. Gesken u to očekuje. Gesken. Pogodi Gesken, nema da se Gesken jevo. Gesken, a što će Nino, evo ga 3 puta treba pogoditi. Se digli vjerojatno, izgovorio bi da je unutra. Tu story, jel? Ovaj od plavi. On šumar, drugo. Ko puca dakle? Nema viš pojma ni ja. Gdje si ga tu dvojica, još jedan desno. Leđa. Živi, duli. Kako je loš zvuk u igrici, pa ovo je strašno. Kako je loš zvuk, pa ovo je strašno. Lijevo ste dvojica tu i dvojica ste ušli u vili i dvokadnica. Ima dvojicu lijevo blizu. Čiješ? Se na mene u blue zonu. Što? Ti baš tu stojiš, jebote sunce, ono. Next. Ja neću, ja idem ća. Ne ser. Ono se. Nino, ja ti Upa čujem. to prijatelj od rad. Ja ti čujem u glasu da si još bolest. Bez zajebanci. Da. 3 dana sam bio slobodan, boli me kurac. Ja 3,5 mislim dana. da može biti i 4. A jesi morao otvor bolovanje? Pa iskreno nemam pojma, ali me otvorila bolovanje ili nije već. Moram danas vidjeti sa šeficu. Znači ti imaš i šeficu i šefa. Samo je šefica žena. Da. Znači ona je to po službenoj dužnosti šefice, znači ne bi bilo. Imam ja generalnog menadžera, imam glavnog šefa, imam njegovog sina i njegovu ženu. Tako da. A šta je sin? I 4 izgleda. A sin je isto. Isto šef. Isto šef, da. A dobro, lijepo je to kad svi zajedno radi. Ništa, odo vidimo se. Ajde. Kad će? Marko Dulić nije tu, standardno. Tu sam. Ništa PGS2 gledat, Markić. Nije mi zanimljivo. Nijedan traktor. Nema naši. I da ima ne bi gledao. Evo mi, da ima.
O, ne. Imamo ljudi. Jedan tim. Ali imaju i on nas, znaš što, Duluk? Nije Dulka razmišljao o tome. Ja, što mrzim ovakve igrače, brate. Nalutaj se pa ćemo se fajta. A ne, on odmah, druže, nađe pištolj i smara, stane na prozor i smara. Hihi. Vidi ovog. Ovaj je za sad najjači. Go game, can I get a scope? Thank you game. Koji skop dobio? Bike. Ko tu? Imam ti ja 4x. Treba li ti? Ne imam osmicu. Od njih niko ne smije na krov izaći. Evo ga ovdje na zid. Ako pogodim nade, bit će knock-on. What? Ljudi s hangara pucaju vam po nama. Pogođen je hangar. Evo ga tu. Knock-on desno pin. Hito smo ga. Mrtav je. Čao, još 3 ovdje. Mislim da je jedan skroz lijevo. Riha. Skroz desna zgrada jedan. Dobro, ajde, dižite se, ne može pušati. Mutnje na nas galam Dulke. Tam, čekaj, hodat lijeva valjda jebute, šta desna? Desna, skroz desna, gdje sam ubilo ovog. Aha, ti mark tam. To zato mislim. Dulke je prešao tu na zelenu kuću. Na krov. Pazi, Riha, lijevo bak. Dulke, bravo Dulke. Jebim ti sunce. Gdje? A na krov bi, ali ovi smariju sa crvenog jebote led. Na krovu srednje, jel? Ili? Ne, desni. Gdje je Riha, čekaj. Bit povodio, znaš. I dalje u desnoj. Zadnji sprat. Ali fali nam još Jedan mi je sad prišao s leđa. Isto u desnu. Znači 2 su u desnu. A kako lik smara, druže, dobije 3 hita, on i dalje pika. Opet dižim. Ja nemam first aid ovaj, ali dole. Imam. Mortar. Bježu Direkt na nas. Krov Riha. Pakan. Kako ne ide na nas? A niko nas ne ide, na mortar nas ne ide. Jel ih vidite? No. Pa evo, digo je ga već. Kako ljudi sam zavaljaju double head, druže, ništa drugo.
I to svakog puta, Svaki put tako isto. Gdje je bio? A gore, vrata, i dalje gore vrata. Gore. Jedan prozor, jedan vrata. Gdje mi ja uzeti eSports za svaki za to? Kako sam? Dobro sam, hvala pitanje. Kako si ti, Nikolić? Nisam sad pogodio. Dobio glavu. Ali on je meni skinuo helmet, logično. Opet vrata pika god. Rihaj, ali helmet traš. Hoćete da idemo u zonu? Pazi, heavy desno priš. On smo i pogodili, nađe se tu presa, ono. Jel tebe da ukaj? Ne. Ja sam sakrio auto, dođi kod mene, ako hoćete idemo ća, brat. Dobro. Noko je ovog dva. Noko je ovog dva. Ne, nokan je uzred jedan. Irak je nokan. Sve je čovjek pušat tako nije. Kom, DMR. On su gore na hill. Hajmo mi odavde. Dođi se do mene. Evo idem. Jedan je tu, bježao dal, okej. Imate vestu i helmet. Odmah, crvenom, pardon. Treba li vam vesti i helmet? Ma ne treba. Mamo je auto. Ideš odavde. Magljud smari. Evo dođi. Nokan opet uzred jedan. Na zdravlje. Hvala. Podio sam ga. Moramo stanut cube i sve ih sačekati. Aj. On ide li gore na brd. Tako li. Mi pulapamo njima s leđa. Meni vertikal treba. Vertikal. Ajmo odavde, moram do WC. Šešću u auto, vozite me neđe si. Kako si gospodin? Putin rđenja, Putin mu nije ravan. Mam sad namjerno sad to ovdje. Da.
Oko ga riha na garažu. Go. Ne vidim nikog. Imam! Čisto sam vidio lika. Ne, sve zatvorno. Ne znam, ili to možda ova daska parasla. Ali skoro sam vidio ga na ovom prozoru, ne znam. Onda daska parasla luda, da. Evo, emergency ovdje. Skočili ljudi na nas. Ozbiljno. Da. Možda Gdje? nisi čuo podobran, ili si ti to skočio? Ja skočio. To si AFK. Pa nisam AFK, ali... Čuo sam helikopter i čujem podobrane, druže. Eto ovi iz Gargopola. Da, da, to su oni. Niko ikad uspio nokat ovako da mi znate. Duliću, pederu, Duliću, pederu. Će mi njega ostati u autu. Motor. Aj van. Stić. Odne nisi. To je njihov zadnji, nisu uspio zakašati. Ne, naš ko je ovo je tamo naš iz grada, ja vam preživio. Mora biti. To je, Dulik se neće vraćati. Bug ispred nas okreće, sva nije bug. Auto. Gdje odšu? Ide na nas. Bilo se krenuo prema nama voziti. Da, mi se ostalo tam preko puta. Da. Gdje? Pa tamo u dipu.
Ima gori iza nas neko pucao. Da li sam ja čuo sad njih da pucaju ili ovi gori iznad? Da, tu dole. Čekaj. Jes ga noko. Kažem da samo dva bilo. Svimot. Jedan sjedi u autu. Pukla mu igraca ili tako nešto. Zato su oni stali dole. Ovdje u kamp ima auta. Što niko nema supresor, druže. Ti gore Riha si imao supresor. Da, čujem. Oni su ovoj kuća, mislim, ovdje. I dalje. Evo ga DRHMD živ, brate. I Irak isto živ. Bio. Ja došao od po auto. Pokup diluk. Ali ovaj da li naka ljude. Jesu ovi glupovi sad mene puci, ja došao ime s leđa. A on dol nokaju njih. Ovi se digli vam gor na mene, what the fuck. A ovi tu trče, ne znam gdje će. Gdje pine? Markao sam dva lika. Aha. A vidim. Tri lika. Sam da ovog parkiram ovdje za stuba i imači ja. Nokan jedan. Dovršen. Gdje su ostali? On krenuo nazad, mislili da imaju ovo auto, ja im ukrao! Gledamo još go ljudi. Ima dva gor sa osnovnom crvenom. Moraju trčati u zonu, nemaju auto. A vidim. Evo i na pintoči. Mene slijeđa onako. Slijeđa me onako. Sam baci jedan smok od njih gore. Moraš prvo Riha. Treći nok mi je. Šta treći si ne četvrti. Ovi gore su, brate, low. Moramo ih ubiti. Možda si mrtvi za neke od zone umro. Nis, bili su... Ovdje svako je štrčao. A smokaju se, brate. Ali ne vidim nikog da trči. Aj, ovo kako se rasleđa. Ja haj rekao previše se otvorio mu se pa ubio me, ali sad vidim. Sve mi je headshot zavalio. A meni se u desno. S ovim mrtvam iza. Pa mora da se. A ovaj siranja se još nije vratio. A ne, da li tvoj gub? Izgledali smo i ovaj. Dobro, jedan sam. Vidi gum, ne vidi dulka. Ićemo na ovo Riha. Ajde. Šta tam ima? Boga mi ste me sačuvali. Malehna. Dobro, ova. Možemo u tu rup tam.
Pa Duluk igraj, Bog, te satrši na sa svih strana. Odeš vam gore na benzinsku jedni. Treba puša benzinsku s desne strane. Nemoš imaš kuću. Imam stage cheatera, pazi. S desne Ova. strane. Evo cheater vam Eto, gore. cheater je tu gore. Ovaj šuma vozi, je hakser. Znate gdje? Ovo vjerojatno su na benzinskoj svi. Da, čujemo ga. Lako. Zna za vas. Koji Ne kurac? izbacio. Izbacio. Ide lijevo, laki mi se skroz tam ispikat, pazi, na crveni. Oba tam. Oba na dva. Bila. Ostaje cheater i dalje. Još dva unutra tu. Bacajte bojbe ako imate preko ograde. Pad bomba. Unutra su. Uš jebem ti moj. Nokan ovaj cheater. Idem dizat. Ne, druga ekipa. Da, Jesi ih ubili? Ne, ukrali ste kill. meni su full kill, ja. Vidi ovo. Šta? Vidi ovo! Na cheat. Halo. Lik je bacio molotov meni Duliku na glavu. A to je Ovaj teammate cheater. od ovih, wow. Pa to su ovo sve cheater. I to pustio je da se dignemo prvo. Ja ne znam zašto ja igram ovu igricu, pa treba bi mazohista, kunem vam se, žele treba retard bi najveći na svijetu. A daj dok ja obijem 6 ljudi, ti to vrijeme AFK. Ne, ma boli me kurac, brate. Ne igram s igrica, bukvalno. Cheatera, bugova, ja ne znam, bar mislim 200.000 ljudi na planeti igra, razumiješ, znači to je 200.000 morona, potpisujem, no nema šta drugo. A ne, jebote, imaš 30 miliona igrača u Valorantu, imaš 10 miliona igrača u Apexu, imaš, da, razumiješ, imaš igrice koje su vrijedne igrat, brat. Mi igramo pa u igricu koja je mrtva. Zašto je mrtva? Zbog 10 godina ne mogu anti-cheat da napravim mrtvi. Imaju milijarde, jebote, ja bi ga napravio, daj mi 50.000, ja ću napraviti anti-cheat. Jel bio plus? Da.
Evo Riha, gotovo je sve, Kane prelazi u Bayern. Sutra super kup Bayern Leipzig. Buksansa. Buksansa. Idole. Dva tima na isto mjesto idu. Koliko ih je mrtvo? Ja, nokan. Jedan tu na pin. Dobio hit bolt je. Ide li unutra? U onom drugom dijelu tam, jel? Mhm. Van je! Bro, Laki. Jel ima spolja? Nema nikoga više na mene. Njegovi su dole. Jedan krosa desno. Tu je. Ovo sam ga, na zid sam ga nokao. Da, ali na plavom je njegov. Završio smo Dobro. tu, što smo... A jes, vidim. Na plavom je njegov 100%. Ova kuća do mene. Da, plavi pin. Jesam, vidim ga. Ko je Moli bacio? A ja jebu ga, Moli i Kruh, koliko ću puta danas izginut na tu glupu foru. Ne može flashat, ne može. Ne može. Ovaj čiste. Možda ne čiste, možda je samo ubu. Tu vidjeli na plavu, mislim, možda divlje ono. Unutra, opet će pikat tam na ćošak. Ne znam da sam ja prešao na kami, nema ja first aid-a više. Jebik, ja imam dva. I ja isto dva. Lijeđa ih ubio neko. Daj, diži ga ili ga donesi do mene ovdje. Ode ja triju. To vidi možda, ne. Brate, ko je s leđa došao na kontam? Švrz da zarapam jedan. Baci jedan. Tiles tu, healas ja gor po njega. Su on svi mrtvi, ovi što su Jedan, ubijali. da, jedan lik ostao sam. Gledam sam teammate Riha od onog što ga ti flashao tamo na zidu, moj pin. Vjerovatno. Tu je prišao. Dobro, čekaj s mi na healamo. Aha. Ho, još jedan. Više ih ima. Dvojica su minimalno. Povlačim. Taj tam što se pucao, jedan je tu gdje je ovaj bio. Unutra je, u onoj kući si isto vidio sam ga. Nice. A drugi? Ne znam, tamo je pucao, tu ste na bio pucao, ne znam. Da meni je pušao Rihu gdje je desno.
Jesi za mene, tu preko zida. Ide bomba. Možda sad u ovoj kući, na čem ga više. Ali tu je 100%. Unutra, mislim u kući. Danas sam 3 puta poginuo što sam bacao mol i bombu. Spasio nas ovaj batica i umro. Respekt. Hvala mu. Slava mu. Je to i neću. Kao 6x nekome. Može. Jel tebi ja imaš stvoru? Mene je supresor. Zašto? MK. Jo. Ja, to. Kako mi izbio onaj lik što ga ti noko? Ja bi ubijeđen čit. Kad 6x od. A nisi ti blizu, nosim te. Ma tu sam ja mogu ti da tebe. Bacio sam ti. Imao gdje frstova, bukte, 0 i 0. Ima onaj lik što smo ubili. Daj druže, men kad si igra MK nigdje nema supresora. Onako. Lijep. Ali nije vruće tamo neko. Sino čisto na screamu, možda igram MK druže, ne mogu naći jedan game. Ne može spraviti. Imaš u gepeku jedan prst. Može kao 2 u gepeku. To dulki se ponju sa rezervu. Kaj me je K2 izbio. U Ramiću. Eno i gore. Eno rotiraju. Ti nije stao na šak, nisi? Nisu. Malo se još odlazi da. Sad ćemo na ove šekove, vidi se terminal kao. Op. To je na ovom ovdje. Ima i gore. Na kameru Evo ga, stoji. vidim ga, da. Staj, doći ćemo s leđa. Ga ne vidimo odavde. Trči. Evo ga tu bio. Vidio sam ga. Vratio na lijevo, ja mislim. Hajde im uzmemo šek pa ćemo im s leđa doći. Mislim to tako. Evo ti razvuceni šaka će ovdje desno ići prema crvenom. Malo neke mrkvice, ja mislim. Oni su možda ispušali, skroz dolje. Nisu Evo ga ispred mene.
Bravo. Kažem ja mrkvice. Da, ali ko je ovo u kampu? Ovo je još fight u kampu. Ovo su još veće mrkvice. Odšao dole na crveni. Dobro. Imamo ljude na plavom. Tu na pinu bio. Ujebote, dole prepadam. Sam lagano riha, tu je već u hangaru, ja mislim. Dva su u hangaru. Bravo, zapalio si ga. Put jedan ograda. Ja. Nije, na hangaru ti je. Koji tajming, druže. Ima jedan iza. Mrtav je. Ima pravo zbio jebot na kameru jebot. Pazite slija bila ekipa. Jebi ga. Kako si rekao, možda bio u hangaru, ja pogledao hangar, lik me gleda. Lik, vam god si ti bio, Laki. Još više mene. Kurva, sad ovo 69, tako. Bravo, ima još jedan, ovako više mene će doći. Bacio blue zone, nije. Ja ako uđem u hangar, sam oj, kako vidim ljudi koji idu na flasha njegov knock-on. Ovo naš? Adnan je naš, ovaj drugi ne znam. Naš ne ide. Drži se, druže. Pa možda njihov raširio, nije. Helmet čisto u šeku. HyperX, koji? Na drvetu je na tom. Ko vam smoka? Na boj. Ne znam. Vidi ovog, druže. Joj, ljudi. On bacio smog u bursepču. Mogao te samo ubit, mislim i ubio. On je bacio smog da najavi da je tu i da ti još ubio. Da. Di ćemo, šta ćemo, kuda ćemo, kako ćemo.
Ajmo u kanteru. A, resort. Ajmo može resort. Koliko ljudi može luta, ajde, god? Na dvojama. Ali imaš toliko od te hangare su tu. Šta vam jedan lik radi? Tu gađa od nas negdje. On će mu najgor kamp. A mislimo da je loš loot ovdje. On će mu probati. A lootali smo mi par puta. A dobro, smo lutali četvoricu. Ono, prevelike su sobe, a malo loota u njima. A imali smo neki za auto? Iskreno ne znam. Čovjek da ima. Da ima tu spawn na pin. A kakav je taj hangar pored, to regular hangar? Koji hangar? Ovo je vam naprijed. Ovo je Da. normalni hangar. Trebalo sam ih s nekom. Da nemam ništa. Ono tražiš. Daj meni, da ću moja šesticu. Još bolje. Ovo to će reći Riha da nemaš ruke za osmici. Oj, boli me bubrege. Au, to je loše. Nije dobro to ubati. Jedan umro od toga. Jebi ga. Jevi drgić. Eto od alkohola. Bio cigara. Riha ode na kafu, pije alkohol. Ja. Šta to je? Što je to za ljudi? Pije Irish coffee. Ne znam ja koju noć pio vodku. Koju? Kad je bio kolaps. Ja znam da ja nisam. Jesi. Nisam... Gdje? Jesi onaj ti momak pored cipuo. Popio s čaše od dvije, tako? U Purpur? Da. Nijedne, brate. Jesi, brate, 100%. Pa, jog, brate, ono je bio onaj Red Bull samo unutra u čaši. Kad je Red Bull bio. Kakav bijeo, pa neće Čuješ mu priče, Red Bull. Od pita jadni. Jel se skida bug G's... A, jel se kida? Dobro se, a to da čitam. Gdje nasmijte se, Nikol? Što Nikola? Nema ni laki za 6 put. Ne znam šta je. A za scope? Doj. Pazi me. Vidi je bolan Nikola igra i sa Jukom i šuti. S Jukom igra? Da. A to je njegov rang. Nikola je s Jukom igrao, nemoj više da me pitaš da igraš sam. I to na streamu sa Jukom.
Kao carry-o je Juka, realno. A još najbolje da nije, onda ne bi ni pričali. Juka njega carry-o. Ja ne vidim Laki ništa. Ni ja. Šta ovo bi? Am lijevo vam. Otkad to sad odavde ide? Laki, vidi ovaj spot. Oj. Kada ja sad dođem do tebe. Bravo, brate. Ovo prije nije bilo. Bilo. Samo je bilo lošije. Nije. Jes, brate. Pa jes bilo, ali nije bilo ovako veliko udubljenje, brate. Jes bilo udubljenje, ali je imala samo, bio je samo onaj sa sjenom, znaš. A sad su bacili traktor i kamion. Bilo 100%. Pa viže nije bilo. Nije bilo takvo. Pa nije tako, ali bila je rupata. Pa samo se nije mogla igrati, sad se može igrati. Čačamo ćemo crkvu. Ajde. Jer ih gaj crkne, ovo je pizza bez. Ima li koga riha? Je ogutano? Je li otvoreno šta? Ne. Još vrata od crkve je otvoreno. Šta imate protiv Juke normalno? Ja bi ga banuo sad. Ja sam i bez auta ostao. Ajde smo sad bez ovoga, ali šta Dulek i ovaj prevrnuo što bio normalno. Brate, čito čat. Ja sad ovdje ima supresor, nemam MK. Imam ja mini. Imam ja mini. Šo sam X ovaj dul? Auto, nije auto, pokvaren auto tu dol. Čas sam imam 6. Rotacija moj pin. Nisam pinu, sad jesam pinu. I sa stijende dolazi lik jer ima zlatnog Zabio se. Vozi dalje. Stani bog, te rodite čim za... Juka je lik koji je napravio sajt i skamovo ljude. On je jedan običan prevarant. A to što i on i Amir... Evo to sam X! A to što oni ga loš igricu, ja mu to ne zamjeram. Ide auta prema nama, tu su na pinu već. Iće gore na compound. Pozdravi. Ja ga stavio na full up moj pin. Mene neko drugi puca. Ne znam da. Njegov iz auta, ovaj trči u compound. I s čume me puca neko. I neka bolca od nekog, ne znam će je ta bolca. Da ovaj neće helikopter na nas. Helikopter. Bogam skočili se, hoće, idu na nas, Loki, da gledaju više od tebe, pošli. Da, idu na nas. Daj, druži, neko me nokuo, ne znam odakle. Nice. Brad, okej. Jedan je samo, ne znam gdje su ostali. Ne znam. Pičke mater, nema negdje puca. Ja sam dobio asist. Sviđam samo Novigrad ovdje. Vidi. Prije to bilo drveno, ili? Da. Jeben, spasio. To kamp dole, a? Da, ali ja sam oko na plavi. Ne, nije smije sa žudom puca, neđe još vam. Mislim da je odavde sa novo plavo. To nisam znao. Pa da. Juka, Amir Hadžić, onaj Niksa, Žužu, Zidu. Ovo je ta kompanija s prevaranti najobični. Vino. Ne znam odakle. Ma iz čume negdje. Malo je reštljiv do sad. Nisam snapor.
Ma nisu i naporni, šta im fali. Ko kupi pece dole, gdje šta? Pa nemam se više ništa. I ovi. Koliko imaš? Ja imam 41 metra. 102. Pa! Pa si double carry, jel? Ne. Daj me jel? Šta će ti? Znajem. 10. Da sam potročio kad sam pucao ovoga u vazduhu. Jeba mi mali. Koliko sad imaš? Jel? Nik sa Zizu umro na Tajlandu. Šta pričaš ti? Jel Duke? Ha? Koliko sad imaš? Naš sam ovdje 80. Aj pogod koliko ja imam. Jes. Pa ako sam imao 102, dao te 26, koliko ja sad onda imam? 12. 102 opet. Ima sad znači, ima weba, že... Ne spredno, pa negdje bi bilo to. Prodaja mislim ova, ja? Ha? No ja to nisam čuo. Nije, a vrati, to bi se čulo da se desilo. Trolla 100%. No, Arce na... Sjašte. Ukupu živog čajta. Jedan dulog gol skin lika nad crvenom. Na krovu. Možeš ti. Mirado, avokado. Ja sam dead. Smoke. Pa, mogu bi jedan. Ali ja dobro igram futbala, pa sam ih izdriblu. Da priča ovaj laza lično. Mogu bi se nešto. Pa zašto boli sad glava? Imamo emergency, znate. Možemo odavde na Mars. Da, možda ne znaš prije koliko godina bilo to, nemam pojma, bilo prije par godina. Sajt se zvao Magic Unbox ili tako nešto. Čak i Muđa sponzorisao, Muđa ga je sponzorisao taj sajt dok nije skonto da je bio prejara. Tu s ljud. Crveni mark, 2 lika. I onda kad je Pa čekaj skonto pucat onda ovaj žuti je sa mnom. na Ja live pucam rekao sve. crveni. Bliži mi crveni. Zona. Dobra. Crveni moram uvijek. Joj, isprljio mi se skop, ništa ne vidim. Ja gdje god da ispika mene ljudi pucaju. Muvaju te vaše bršpice. Lutaju lik onoga što van vidiš kredit. Ispred teretane. A motor je mi unutra, ali ja sam probio čini mi se gome. Bravo Ri. I ne imam čim uvijek. Bravo Ri. Pucaju me Riha. Ne znam od ovoga. Mogu i betonjeri.
Ima na puci, ove ne mogu sad spotiti. Ja nije betonjera. Jedan je hitan, plavim. Došlo auto po njih. Vam je vlada. I to drugo. On isto oni znači. A, ili? Jes. Koliko se puši? Bitno Si glup, kako si glup, druže. I think we should attack them. Je li pucaš ih? Tu si na crvenom. A, zato ti ne pucam sada. Malo smrde. Mi moramo rotirat. Duluk je noka, a ne Lucky. Why, Lucky? Jebi ga. Nekog boostera šta? Jedan. Mogu tu auto rotirat, spora je zona. Znači Aj dok prave bolcom nabast ovog jednog. Kasno je za pick-up, ja mislim. Pa nije. Zona nije još krenula, ili jes? Ma kasno. Ma mislim nije kasno, ali imamo šta igra. Imaš ti tu auto? Ne. Baci mi jedan booster ako imaš i. Baš. Možemo možda tu stati. Našo ne riđave. A 2 ili 3 su u compound. We get knock, we push. A ga vani bio, ušao tu na pin. Njih slijeđa neko isto puca. Njima dropa, da? Ide na drop, ja. Ti skinuo sam mu helmet. Ne, seri, druže, ja ga još pogodio i nije nokan. Njegov me puca tam sa riđa. Jel na dropu? Možda to... Jeste, na drop je, luta drop. Bravo. Idemo i još ne idova tam. Nemo napamet, baci. Nemo napamet, čuvaj. Na pinu je. Na dropu ti je riha. Ma znam, ubio ga da nije bilo smoke. Šta? Desno ti je riha. A čujem. Jebem ti sunce. Nice try. Ma nice kurac.
Plus je plus. Zar ne? Mhm. 6-16. Vidimo, imam para za Aston Martina. 505. Jel hoćete da idemo Erangel to da lutamo? Može. Zašto ne bi moglo priljuma? Ajde dok je biraj, gdje želiš da lutamo? Kantera? Aj Kantera. Da li je vaša destinacija Kantera? Ukoliko nije, molimo da napustite avion. Nemo niko. Onda je eSports. Pa ne vidim niko nas. Imate spawn na plavo ovako, možda ne znam. Neka zna biti. A ima li unutra u ovoj? Ima, ima. Ima. Ali ono random Listi je gdje je. spawn, da. Da listi ko prošli. Ima i ovdje buggy na plavom. 3 lika sa nama. O jebote dan. To. I 2 lika su sa mnom ovdje. Hello? I sa mnom 2. To je to. To su 4 lika. Ja niste ga na pin. Ja, on svi kvatio tam. Tiše, tamo ti. Dobro. Krešam rihu. Dajmo šansu u hangar, pazi na crvenom. Ide u hangar, pušujte riha. Možem to. Bježim vam nazad. Nice. Drugi dio. Čisto. Druga Samo da me ekipa, puca. isto njegov. Gdje ga nogu? 2 nokana. Ja.
Tu te neka idu ok. Oporno mi gor sabe da puca lik. Dva njihova su na gore. Head on. Gor nabor jedan. Ovaj sa ovim kurcem, intestipom. Ja bandažiram. Jel nije bio još neko kod nas? Ne. Ja sam samo vidio dvojić da se skočio sa mnom ovdje. Imate li metaka? Pa Koji? dva i... Slušajte, dva s rikom i ta dva gore. Da. Petica, a? Ma Pika 12. gore. Imam još. Evo petica. 60. Udalje od gore. Dobio glavu. Ne znam gdje je drugi. A širi je, a? Ne, pade. Po smoke. Ono. Ja sam low health. Možda bježe ako nemaju healova. Nemaju auta, ja sam zovut. Možda sam istišao dolu compound. Pa da. Da, bježi biciklo do bicikla, ja. Idem iz kuća negdje. Knockout. Stvarno mi se pobjeć prijatelju. Auto smo čuju? Ne. Čemu si? Gdje mi je friend? Ja nemam pojma. Na meni. Ne. Jedan HP ostao. Idem dulke da ti. Bravo. Pojao me lik. Ćemo emergency. I na plavi. Ja nemam loota, no ništa. Jel imamo emergency? Šta? Imamo. Evo zovem ga. To. Evo to vi petica. Evo petica. To. 20 petica, tu 96. Ja tako I ja sam italijan. 60. Jel imao šta ovaj tamo? Ne, sve ja pokupio. Brate, nemam healove jebeno. Evo, dođe. Ljudi više nas lete. O, Sad mi nećemo moći pokupiti. Čemu? Može. Šta ti boostaš, imaš boostans. Imam booster, ja. Vi što mu uzije first aid koristi bandaže, kakav prevarant. Pa nemam prstova, ima jedan sam. Kaj što si mi dao? Pa ja sam jedan jedini mu dao tebi, snahilaš. Krešala mi igra. Pa leti ćeš ovdje s nama. Nije ćeš let, ljudi nas ispušao. Kaj sam mrtv? Idem. Nije bila baš najbolja ideja. Pauzu. Jel ima da se gleda PGS? Ima. Ajde, pušti mi da gledam i da jedem. Znači, kliknul sam exit u desktop i crashala igrica u isto vrijeme. Eto, znači. I sad ne idem izađi iz igrice, moram ovako ubiti. A kliknul izađe mislim. When I went this trip, no. We were up for a little bit, but then... As well. The expendables today, 67 points on the day, right? So you have Cerberus yesterday getting 64. We're thinking to ourselves. Jel nema više, ovo je bio zadnji meč,
look at how well Vietnam as a whole is doing. Let's take a look at the Colonel's Choice, brought to you by KFC. And of course here, yes, good old Shen, baby. I mean, this is Shen in a nutshell. Even when he goes down, he takes 2 with him. And we're going to continue to see Ty Lue just putting in work as the Colonel loves watching these guys. 3 chicken dinners won. They tied for first place. It just makes sense. Šta je sa Sarvemom? Ni question mark, nije im dan ili? Everything going your way, but I think the greatest thing about this as well is kind of weathering the storm of what potentially Daytrade could have done during this game. See if they can do it, folks. It's time for the second match of the day. The season has had 78 days of battle, with wins and losses, with ups and downs. But from this point on, every loss is the end of a story. Every single one will see a team going with each step they take. The climb becomes more difficult. The Falcons flying strong against the headwind, yet the words whispered in the dark threaten to crumble the resolve of any in their way. It's Falcons versus Team Secret once more into the darkness. Backs against the wall. No room for error. Secret versus Falcons. It's time to put up or shut up. Versus Sam is becoming a bit of a rivalry, and an exciting one at that. As Waypunt mentioned, every match is the end of the line for somebody. Who will it be here? As TRK will try to take it himself and almost scores the opener 7 seconds in. Falcons put in this position, even though after all the fight they made in the wild card, now they've got to battle back against a Team Secret squad who also has, again, tried to shape their own destiny. It really does come down to who gets these strong starts. A lot of attention, of course, paid to the likes of Ruas and Killers over on the Rule 1 side, but Ahmad has carved out quite a name for himself as well. Is the only player between the wild card and main event averaging at least a goal per game. He is exactly 1.0 and looking to add more here. Already starting to see a good amount of pressure from Falcons. Good infield pass to Ahmad. That one will be blocked out by Stag. We're starting to see Falcons really take more control in the offensive front. Secret looking for a clear. We've seen Stag in the wild card be an impact player and take over series for Team Secret. Who will be that player, though, who steps up? KV1 has always been consistent no matter what. We expect that here at this stage. The arcade shot requires Sad to jump in the way. And he'll watch as KV1 has to finish the clearance. He's got Ahmad to dance around, and TRK coming up in support. Now Knight, indirect, gets some help from a demolition, but O'Khaled is there. Loose ball for Sad, to the back wall. Needs one more touch, he won't get it, and it's cleared off to the side again. Team Falcons weather the early storm, trying to drop another in front. O'Khaled could not connect with Ahmad. Now you see Falcons again, just trying to get some more pressure. They've been on the back end for most of this game so far. 4 shots on the side of Falcons, only 1 on the side of Secret, as they're looking to see if they can change things, but it really comes down to how things have been controlled here in the midfield. O'Khaled with a crucial cut there, as this will drop into the corner. And now Ahmad, a little awkward, with KV1 waiting for him. I think Ahmad might have expected KV1 to be diving in. That didn't happen. Threw him off a little bit. Here goes TRK trying to go over top of Sad. KV1, good catch. And he'll calmly guide this right back out to midfield. Team Secret not flinching at all here against Falcons. Ahmad going to work again. Sad will take it away. No boost in the tank. Doesn't matter. He's in the right spot, and that's all Secret needed until now. TRK creating on his own. Look at the control from TRK. You see 2 on the back wall. Everybody going up to play the initial challenge, but TRK able to play it low past 2. And now Falcons put on the pressure. After 7 shots, they finally get 1. 1-0 at the halfway mark, but here comes Sad. Knight trailing in behind. Knight has not scored in the main event. He does have 7 assists to his total. This goes back into the corner, and Knight trying to stall for as long as he can. Big bump from O'Khaled, but nobody else diving in. Does give Ahmad the chance to come up.
see if he continues his absolute reign of terror. This is loose in front of the goal line, and TRK nearly tucked it in. It's so dangerous too, Daz, with Ahmad and TRK. They have now 16 out of the 18 goals Falcons have scored in the main event. I mean, you can see why, too. I mean, their ability to put pressure on the strongest of defenses, as well as their ball control, is something that Secret have to keep an eye out for. Sad takes himself out the play. Knight tried to get a boom downfield, but again, there's TRK trying to force the issue. Secret have not been able to increase their shot total. It's still only been one, as we have a minute and 30 seconds remaining in the game. The one shot before that belonged to KV1, who scored 7 goals so far in the main event stage. This is off the back wall. Follow-up is just wide, denying Team Secret an equalizing goal. And now here comes TRK. Go up in the air like a heat-seeking missile, and Ahmad does it again. Last one he scored, this time with the setup. He doesn't need to touch the ball, just takes that out the play, and Ahmad strikes. 2-goal lead for Falcons as they've been in total control in game 1. Utter dominance, a few more shots lately for Team Secret, but nothing in the net, and very few close. As O'Khaled got over Knight, that registers as another shot and another save for KV1. He's got a pair of those saves, 2 out of the 6 for the squad as the ball goes back downfield, and it's Knight off to the corner. Now KV1, Sad flanking in behind him. And he got a piece of that, so it goes over towards Knight. Things working out okay for Team Secret, but just not enough to get oh so close to the Falcons net like they need to be. They've been trying to get more room upfield, which is great for them. It's showing some signs of life, as now they have 5 shots to their name, but in the final 30 seconds, they're just starting to get their offense going. Against a team like Falcons, that may be just a little too late. KV1 will take charge. Knight in behind him. That goes indirected all the way across. Good deflection to get it over to O'Khaled. And Knight can just kind of force it out right to Ahmad. That would have been dangerous. Certainly would have put this game away, but time will do that all by its own. The final countdown here of game 1, and it is all Team Falcons, part of an 11-shot barrage as they just pummel the Team Secret half of the field. And the ball will finally mercifully touch down whenever O'Khaled decides to let it. Now it catches the deflection off to the ground. Falcons 2-0 in dominant fashion. 2-0 down, and it didn't seem that close. 2-0 and double the shots of 11-5 there. Falcons were just in front, kept the ball on the orange half for most of the game, and put Secret in uncomfortable spots time and time again. Secret finally started to break out late, and by late I mean with 30 seconds on the clock, or about in that final minute, which again, when a team like Falcons is up 2-0 on you, you have to do a little bit more than just finally gain space, because they'll pull you out and then try to see if they can get more goals here off a counterattack. You take a look at the Mobile 1 high-performance replay, and this one is just, again, Falcons controlling the tone. Secret, they were outpaced in that game as well, and they also couldn't get things going physically. Only 1 demo to their name, and when Falcons aren't uncomfortable, I mean, you see that man there. When he gets going, he's dangerous. He continues his torrid pace through this World Championship, averaging a goal per game coming into that. He scored 1 goal in game 1, and here's what Falcons have going for them here. Throughout the season, first of all, this is what we got going for us. This is insane. You got K-Corp over on the other side, Vitality fans behind us, part of just the massive sea of humanity here at the PSD Bank Dome in Dusseldorf. But what Team Falcons have going for them, 92% on the regular season, including majors. When they win game 1, they win the series. They won game 1 here, they dominated game 1 here. What changes for Secret in game 2? Again, just making those adjustments and honestly not playing the Falcons' speed. They've got to challenge them more and more in the air. Falcons, look at this, 1-2-1, TRK trying to get around it, bar down, and no, it's out! Follow-up from Khaled, good! And Falcons get back on the board! It's perfect timing out of O'Khaled because he watches Knight. He knows it's going to be him coming from out of the goal. KV1's not going to get there in time, so Khaled times it up perfectly, so he's got the second touch, he's got the dunk, and Falcons have a 1-0 lead. Now Falcons getting things going offensively. Again,
just being able to pass through the midfield without necessarily worrying about Secret getting involved. They just have to get a little bit faster on those challenges, reading the ball if they want to have a chance to shut down Falcons in transition, because that's where they got burned in that first goal. KV1 intercepts here. He ran into TRK and goes through O'Khaled to set up Sad, and it deflects off to the corner. KV1 play in direct around. He's got the full tank of boost as well, but TRK there to come in and save the day for Falcons. Back the other way he goes, only as far as midfield. Sad and KV1 both jump, but it's the MVP that takes over. Got the bump, it's still loose, and TRK sweeps that off out of harm's way. Yeah, but this is looking a lot better compared to game one from Secret. Able to command some field presence and also make some of these initial challenges much more of an actual challenge. It just seemed like it was a suggestion to go up in the air. As TRK almost put it top left. Ahmad will set that up. College shot, no, off the post. Follow-up blocked by Sad. It's still a one-goal game. Boy, poor Sad in the net. He's just going back and forth, left and right, waiting for a shot to actually get through, and it finally does. But the work he put in to keep this a one-goal game, astronomical. And now here goes Ahmad with TRK in behind him, and Knight there for the stop. TRK to follow it up. Can't get off the wall quickly enough, and that's won by Sad. Down to KV1, here comes Secret. Secret, oh man, KV1, he's just able to get past so many players efficiently. Ahmad wanted a piece of that ball, but Secret, oh man, they send two in the corner. Works out for them big time. Still a one-goal game here, but things have looked much better for them offensively and even defensively as they've been able to play the ball around Falcons a couple times. What else does TRK have in his bag of tricks? He goes right after Sad this time. And now Ahmad, a little awkward there as he was maybe leaving that for O'Khaled, who's up to the task. Sad now, down to Knight. Double tap lined up, and TRK intercepts. That disrupts the entire effort, but does not clear the zone. That's going to fall to O'Khaled, who's been relatively quiet for Falcons here in the main event, but he has a goal here in game two. Downfield it goes again. TRK will bring it back in, and this has just been a constant theme here, Daz. Every time Secret seem to get out of the zone and might have some momentum going, it's very short-lived as Falcons bring it right back in. And Falcons have just been doing such a good job rotating. Also, their boost control has been phenomenal. TRK is not out of 100 boost for a small amount of time. Uh-oh, Khaled though, trying to see if he can set it up. TRK went for the shot, but KV1 with the deny. Secret going to try to see if they can move upfield here now that they pulled out Falcons. Very risky double decoy play, and it almost worked out for Falcons. They don't get burned, though, as they left Secret kind of high and dry. Here goes O'Khaled, got past KV1. No double tap, though, and Knight will have it away. Team Secret might have dodged a bullet. Can they capitalize? No! Ahmad gets back. He's done enough both ends of the field, Daz. Yeah, and it's great, though, to see that from Knight, though. We've seen series in the wild card where he's elevated and done a lot for Secret offensively. Someone's got to step up. They haven't been able to get anything on the board so far, and time's ticking down. Think about that main stage. It does something to you, right? It causes a little bit more panic, a little more indecisiveness, more double commits. We're not seeing that between these two squads as TRK falling into his own net makes another goal line save. This is dumped back in by Sad. The communication on both sides, exquisite. Not a lot of kind of hero ball coming out, though. That may change with Secret still yet to score in this series. KV1 is able to take some boost here and gets a demo on the play out. Could be seeing him later if Knight can get this center-wise. Demo on the back end once again. And Ahmad, who got demoed earlier, able to pick up the ball now, try to see if he gets some control. Ahmad carry over one, gets bumped out the play. TRK's up, but Knight was there to meet him. Falcons trying to extend this lead. They've seen Secret get stronger and stronger on offense as the game's continued on. A goal here could submit the game. And a great job there by Ahmad, too. Not trying to do too much, not trying to keep himself involved in the play. He realized he had to race back. Right. He was the only one there, and he did so. Down to 20 seconds now. Falcons continue defending this one-goal lead, trying to add to it as they did in game one, but not quite yet. Final 10 seconds now. The crowd about to come alive, hoping Team Secret can at least extend this game, but instead it's Falcons bringing it right back onto the orange half. Zad's got to get under this. Needs it a second time. He's going to run out of gas, and no, that almost fell right to, I believe it was KV1. Instead, it's a 2-0 series lead.
2-0 series lead, but a very, very close one-goal game. The longer it went on, the also stronger Secret had chances in terms of being able to get on the scoring board. It was very, very tough. I mean, Falcons started off strong. They had the goal in the first minute, and then they continued to keep up the pace. That being said, even for Team Secret, they know they got a little bit more work to do. Still, again, so much more better statistically as they did end up out-shooting Falcons, but even out-demoing them. 8 shots, 6 demos to Falcons 7 shots and 1 demo. But again, just not enough. Falcons able to just clean things up on the back end and make it so hard for Secret to score. A lot of that for Team Secret, just having to play defense right inside that box or that semicircle in front of the net. They just could not get away from their own net long enough to get quality opportunities. Timeout called here by Team Secret. So they burned their one timeout after game 2, where they are still yet to score through 10 minutes of gameplay. And I mean, coming in, Knight hasn't scored in the main event. He did have those 7 assists. Sad's got 3 goals, and KV1 leads the way with 7. They have to find a way to get the MVP involved. He's the MVP for a reason. He's got to be the guy to bring Team Secret back from the brink. I mean, he had 4 shots in that last game, but again, it's just about building up those quality opportunities. As the pressure gets on, there's the timeout now. You can't take it with you. This crowd in Dusseldorf looking for reasons to come alive here. Regardless of where their allegiances may lie, I don't think anybody wants to see these series end in a sweep. Unless, of course, you're a Falcons fan. Right now, 2-0. But the arena's come to life, trying to rally Team Secret. Give them any energy they can. And up on that stage, I think it was Garrett who mentioned once upon a time, you feel it more than anything. You may not necessarily hear the crowd with the noise canceling and all that they have going on, but you can feel that rumble when the crowd starts to come up. And these are things that make or break when it comes down to writing your own story. Secret take the timeout. Down 2 in the series. Can Falcons put things on match point? We'll have to find out here. It is a partisan Falcons crowd as we get ready for game number 3. That's what Team Secret has to overcome. As O'Khaled will bring it across, looking for another quick goal here against Team Secret. Falcons have the only offense so far. They've outscored Secret 3-0 in the series. And TRK almost added another right at the crossbar. Dealt off by KV1. Knight waiting to challenge O'Khaled. Sad having to wait as well. And again, not a lot of forward momentum down the field for Team Secret. Now they get it to the midfield line, and the Falcons pick up the ball once again. TRK flick over one! TRK starts things off for Falcons again! They really gave this ball to the 3 most dangerous letters in Rocket League and hoped he wouldn't burn them. TRK does it again with a perfect flick right under the bar. 1-0 Falcons. After coming out of the timeout as well. What control, what consistency out of TRK. Oh, there goes Ahmad. Had the flip and just let it go. KV1 taken away by O'Khaled. Sad had to wait a moment to see exactly what he was going to do. TRK double tap for Ahmad and blocked away by Sad. More defense right in front of the box for Team Secret. Not enough offense. Not enough clearance from the South American squad. Got to get things figured out here soon. Infield pass, there's the shot! He just keeps on scoring! TRK adds another one to his name! When this ball just goes out, there's nobody there. Sad again has to stay at the back wall because there's nobody else to relieve him. And because he doesn't dive out, of course, it's an easy pass and an absolute missile from TRK. And the lead balloon. Oh, he's just getting another one. Even more. How about a hat trick coming out of the Secret timeout? Off the kickoff, watch him. Ball pitches straight to the car. You know Falcons practiced that play. Perfect execution. 3-4 for TRK. And a pause here. 3:42 on the clock after Falcons end up scoring that one in the crowd. Is a natural hat trick in less than 1 minute and 20 seconds. I mean, you call the timeout. That is the last thing you're looking for
on the other side. They just have not had an answer for especially the combination of Ahmad and TRK. Where all eyes, of course, going to be on Ahmad because he's been the leading scorer. TRK, just as deadly. And he is just all vibes right now on the stage. Yeah, you really have to think about like Falcons right now. Even in this position, right? Lower bracket, round one in your group. Again, just having to constantly win, constantly playing in this kind of heightened state. And they look comfortable, which is always going to be a great sign at this stage of the game. Here's how lopsided this first minute 20-ish have been. Of course, 5 shots for Falcons, none on the side of Team Secret. All 3 goals had an assist. We got a couple demos on the side of Falcons, but how about the scoring differential? I mean, I know game score isn't everything, but a combined game score of almost 600 versus a shade under 200. Team Falcons have had the vast majority of control here in game 3, and they're looking to send a message coming out of the Secret timeout. I mean, they've been sending a message since the game started, to be honest. I mean, it's just been Falcons in that Secret half, keeping them in their back line, forcing them to make constant goal line saves. And Secret have had a very hard time adjusting. Even when they have adjusted, it hasn't been for a long period of time. We haven't seen consistent offensive pressure, and it's been very rough. That being said, very rough. When we get into game 3, especially after the timeout, seeing how close game 2 was, that okay, maybe Secret could figure things out, but it feels like it just became a downhill slope, and they're in danger. We're waiting to see the extent of this tech pause here. Looks like a member of Team Secret having an issue on their side, and we'll see if that had anything. I don't imagine it would have had anything to do with the 3rd goal, but that's what the admins are for, and we will relay any information we get from them as soon as we get it. Do you think this does anything? It's been, no. I would think if the series were closer, maybe it would, but because they've just been dominant right from the beginning, they haven't allowed Secret many quality looks, maybe any quality looks at their net through 2 1/3 games. I don't think this is going to affect them at all. No, I mean, you gotta understand, they just came out of a timeout. Yeah. Timeout, 1-goal game, and then immediately turns into 3. Right. I mean, if anything, it feels like it helped them to be able to get that extra time to talk things over. Because they look more cleaner, and their gameplay is just kind of elevated. Meanwhile, on the side of Secret, it just feels like one mistake kind of just made things start to tumble. How quick we were to start to anoint Rule 1 as kind of the new chosen ones of the MENA region. This Falcon squad, even though they're here in the lower bracket of the group, they look like a buzzsaw right now. And it's on Team Secret now. This is where you find out how disciplined the team is. As we've just got word, the goal will stand, so this 3-0 score line will remain intact with 3:42 remaining in game 3. You find out how disciplined a team like Secret is, though, because now you wonder, is anybody going to try and kind of maybe break away from the game plan and go, well, hey, what we're doing isn't working. I got to be the hero. They got to trust in themselves if they're going to find a way back, and it's a long way back from this, but they have a little more than 3.5 minutes to at least just get one on the board and see if you can get the ball rolling from there. Yeah, totally possible to go on a run here. But of course, you know, it starts with 1. Pick things up, see if they can get some momentum here late, but they've got to dig deep. This is almost the worst possible position you could be in. And going down early in a game that could put you on match point, like you said, plenty of time on the clock, but Secret got to get it together. And it's not unfamiliar territory for Team Secret. I mean, they get scored on first fairly often, but they have one of the better win rates when they do get scored on first. They're up around 37% for the season, which doesn't sound like a big number until you consider, I think the leader is around 40-something. So here we go, off the restart. Can Team Secret start to turn it around? They've got almost a full game to work with, down 3. We've seen them elevate in the wild card, but this is a different beast. Can they elevate themselves? The answer is no, as Tyler will put one in. Quick pass play for Falcons, and they're getting things rolling once again. Secret fans, I'm trying to give you something to hold on to. Unfortunately, it's just Falcons over and over and over again. A natural hat trick
for TRK in less than a minute 20. Then O'Khalid comes in off the tech pause and adds another. And there just seems to be no end in sight for this assault on the orange half. That's going to bounce over Sad. TRK can get to this, and he peels off wisely. Ahmad gets bumped by KV1, and that at least gives Secret a little bit of a reprieve. Oh, only for a moment, though. Ball still on their own half. Knight, you're trying to carry that one through in the air. You see TRK able to get that away from Sad. Does he have the double? Oh my God, he got a read even after being bumped. He still is trying to keep this play alive. But 4-0 scoreline, Falcons in a very comfortable position. Sad just around one, only O'Khalid to beat. Got around him, here comes Knight, and it's TRK up to the crossbar for the save. What can the MVP do? It just drops down towards Sad. He's gonna have to play it from the corner. Knight coming on as well. He had to pump the brakes, and then that ricochets around and just away where KV1 has to collect. Falcons are doing a great job not giving the ball away. This one off the post and still denied. Oh, they had a little bit of interference. They had everything set up, and still Old Ironsides to the rescue. It feels like they can't buy a goal at this point. Everything working offensively, but the final shot not going through. 2 minutes though, and they're still applying pressure. They haven't given up yet. Trying to see if they can at least pierce the armor of Falcons, who have blocked everything they've sent their way. It almost feels hopeless where they get that close and still can't come away with a goal. Now it goes up to Ahmad. Oh, looking for O'Khalid, but KV1 intercepts. But TRK, that just got a little bit too far away from the defender. So now, again, Falcons on the attack, burning more time off the clock. They're not overextending. They're not pressing for anything more than they need, as O'Khalid will patiently let it drop to TRK. And then Ahmad just ahead of the last man. So this will drop down, and Sad has to clear away. Once again, from the very back of the line, and now finally KV1 gets one on the board. One finally here. To get up early, and KV1 angles the 50. One, they're down by. This kind of goes with a whimper back towards KV1. But he gets demolished, and now Sad will have to clear it away. Or rather, KV1 cycling back into the. Got a out, but now they've got less than a minute to go. They at least got one on the board, so they won't be perfect swept. There's still some life here in this game, but they got to score real quick. Is that the first goal of the series? Reverse. Well, at least they got one, like you said. 40 seconds left. Ahmad trying to dance around everybody. That one will go off the post. Khaled put this series on match point. They'll have 4 shots to close it out after what is currently a 10-shot set against the team's secret half. TRK maybe to add one more. That may end up in the net as it goes just wide. Sad blocked by O'Khalid. No time on the clock. Will KV1 get one for the road here? Not quite, as it's blocked away. Final second, eternal. And finally, Falcons will bring it to ground. And with that, following a natural game at who puts up just a monstrous scoreline, it is quadruple match point. You used to say there was never a reverse sweep here. The Falcons was the team that ended up making that performance. I don't think they'll let it, the second one happen. Matched as we look back and see exactly how things started. Welcome to the TRK highlight reel portion of our show. I haven't seen one where a team's been this outmatched, then they finally magically turn it around. They don't have the benefit of a timeout now. Everything that could possibly be against Team Secret right now is, if they manage just to get this to Neo Tokyo, it would be a monumental effort. Let's go! That's not bad for a Friday. 104. It's only going to get better as the day and the weekend rolls on. What did we do? We got over 110 in Boston, did we not? I believe so. It was something. All right, that's the target, Dusseldorf. You got all weekend. Team Secret might only have 5 minutes. Utopia, the backdrop.
as we look at 4 match points for Team Falcons. We saw, or a lot of people thought Falcons would come through and take this series, but I don't think they expected this level from them. They have been cool, confident, and have just, a salvo of shots every single game. They're showing no mercy to Team Secret. Ahmad out of the corner. As the crowd looking to come alive yet again, KV1 right at TRK. Now Knight around the board. Stad coming on as well. He's just too far back. Heavens! What could be their final game, they're going out swinging. Knight up so quick, beats out Talent to the ball, and for the first time, Team Secret score first this series. For the first time in the main event, Knight adds a goal to go with his 7 assists. Now can Team Secret keep it going, or do they concede immediately? TRK right there with KV1. KV1 shot easily dealt away by Ahmad, and he's got that follow-up as well. I put some more work in defensively. Z just single-handedly clears the zone, and Secret will have to bring it right back in. Secret in a tough spot. Knight on his way back. TRK lobs it up to Ahmad, Khaled on the ball here, looking to see if he can play a low 50. He's got to get past the entire Secret squad, and they deny, send it away for the time being. There's a time you would have thought he'd have no problem doing that. Ahmad now trying to do it himself, and Knight in with the save. All hands on deck right now, defensively for Team Secret. You gotta feel like they're gonna need at least one more to feel confident with this lead. Yeah, they're giving Falcons so much space though. Able to just get these solo plays and make these look awkward. That's a light touch. O'Callaghan, he's gotta back off here. Knight on the ball, and also some really good pressure to allow Secret to get some space. They finally are able to break out the zone. Now they just need to maintain. Oh, TRK over to O'Callaghan. Good defense pass, and now it's down to Ahmad, who's through traffic, going after Sad, who just barely got off the wall in time. Good win by Knight to get that downfield. He takes out O'Callaghan, but Ahmad's going to buy them time. So too is TRK. Only 12 in the tank, but he can create with nothing. Now it's off the side for O'Callaghan again. Oh, he's up so fast. It feels like O'Callaghan almost might be having kind of a rebirth here at this World Championship. We're seeing maybe the best we've seen out of him lately, but that's going back, and he's going to catch up to it. He ends up catching up to it in time. His performance has been significantly better. You see him in the wild card, and it feels like he's only elevating as these matches are continuing to be played. TRK trying to get to some past that, has the double straight down. O'Callaghan goes up, but KV1 clears it out into space. Secret playing things very close by allowing Falcons to get so much room in the midfield, but they still have the lead. Najviše volim kad sam u lobby i kad mi pišu da ga igram, brate. Nisam vidio. Znači, brate, mislim se ne sekirajte, ja sve odlažem da bi igrao ovo. Tu sam. Right at TRK, that's not going to work out either. Nino mi se vratio na posao. That KV1 can get up for quickly. Inside 2 minutes, it just feels like an eternity. That Secret's going to have to hold on to this 1-goal lead. Would love to add to it here. Sad couldn't get the dunk on O'Callaghan. And now Knight has at least going central, but TRK with the clear. KV1 ends up throwing that into space. Should be a free ball for Secret here. And yes, that's a free all the way up off the back wall, just recognizing where they are. Not giving anything to Falcons for free. Falcons trying to force the issue though. Battlefield continues. Trying to outwit and outplay Team Secret on their way back into this game. Quick shot from Ahmad. Okay, run through traffic. And I think he got bumped on the way in, so that prevented him from just walking in. KV1 now with 40 seconds. Trying to get by TR. In the back. We'll try to pick up some more as Secret moves upfield. Time ticking down. Falcons got to fly. 10 seconds. Sad brings that into the corner. Khaled tries to get a clear, but it's stuck on the Falcons in. One more shot, it'll be blocked away. Of what Team Secret did in the wild card stage, where they would kind of lower team shots. Dobar avion za Votera. Ja mogu sad izaći iz igrice. Ne možeš ne kreni avion. Možeš bo onda ne mogu. Ne možeš bogam, teko starta avion. Nismo mi Voter, mi smo redali. A? Zor skačemo. Pa da uđe Laki na
WhatsApp i vidjeti šta tam se dešava. Šta se dešava? Pot, ne mogu smakati, to moram restartati. Ubogalo. Pa šta si druže otvorio? Siraš Dixer i neće smakne. Pa ugasi skroz Discord, možda ga nisi skroz gasio. Pa prvo. Stisni, imaš to u desnom čošku ko zeleno oko, zeleni krug za Discord. A što treba? Tako ovo overlay će se smakne. Uf. Eto, teško je. Ej! Pozdrav. Smakijalo se. Thanks. 5. Nema. Možemo odjeti malo da žuti. Šta mi luta? Restart. Probamo kako ide. Gdje letimo? Što ste markovali ovo? Ima li još koji? Da nas ima... Pa ne, nego vidim da skačete na orange, pa video sam da skačete na orange. Pa kako da doletim do tamo? Do vodera lagano. Šta ima Impala, ima lik? Ima. Imamo team Puerto. I meni treba pikapić. Pa da vam nije čovjek prijavio bagja negdje? Ja me ne vidiš. A ovamo da li ima ovaj autić ili je broken? Eto ti. Eto ti sad! A ove zone stvarno sve idu gore, ne znam što su. Ili imaš auto? Ma ne. Zašto su to ove hangare ovdje? Ajde vidite da će se nađe. Šta ćemo ja ti upolutat? Ma ovamo sve na žuti. Pa nepotrebno da idemo toliko daleko. Pa svejedno idemo s te strane gore. Jel? Imaš tu ispod. Nemoj! A? Ga neko napao? Mačka. Mislim da ga neko napao i real life. Da. Ovo baš MK, samo što presrp treba. Patrix imam viška. Evo ovdje lutano. To bi lutano. Treba nekom od vas 4x. Ne. Ja dobar. Ja meni. A naći nešto, ja ne moraš naći. Ja sam pitao za 6-8, ja bih rekao da. Men treba DMR, nosim burst. Emkic. Boost.
Ja imam 4. Ja sam ready. Pa mogu se doći do nas ako se redimo, da? Da, dosta rotiram. Da. Juj. Halo? Ko je? Neko mi kuca, čekaj da otvorim vrata. Ne. A gdje ti je auto, što si... U ovoga. A ti si ga ovdje ostavio? Što ne kažeš? Let's go, let's... Auto! Ne mora pucaš. Ništa. On stao. 3 auta, druže, dokle su on došli? Pa Impala. Brate, ali šta Impala radi na plavom? Hvala, to je Puerto možda. Ma ne znam kogo da je i neki su imbecili. Oni svi moraju ići desne strane, ne. Pojem tudi ide dolje. Vozite kroz los vas dvojice. Da. Što? Kroz los vozite, nećete dobiti. Ja mislim da znam da je most, kako most. Kroz Los Leones. A kroz los i cilj. A kuda ćemo mi? Evo mi rado stani. Na Mante, jel? Ma ja, pa gore na žut. Možemo i oći. Kao je lobby, nije nešto, a? To nije loš, kao juče. Ma nije, sad ima mnogo tier 5 ekipe da... Imaš i mikseva, 3 ili 4 miksa imaš. Majke ti. Ne ser, nije bre. Nema mikseva. Ma nema bre, možda ima. Možda će biti bolje nek sa pro ićima oni. Što dođu trollat. Ima Da, bolje. 4 mix tima imamo. Pa jebi ga što bolje nego ranked. Što sam se ovdje izjebo bre? Samo se fokusajte, ovo treba da se vidi. Lako, laki. Može bi ljudi pa... Teško, ali... Puje, be. Ja ne vidim kuda ide, kakav glupo subačen. Proluje. Ma ekstra, skidat helte, ne vidiš, ideš vrhunski. Ovo ekstra. Brate, prvi game naš. Idemo ovako. Zapravo ovako ćemo ići. Auto to još nastavio. Na žutom. Vidiš ga lijevo? Lijevo žuto, vidiš ga. Ima i buggy, brate. Neki fight bio tu. Po auto. Ja ne vidim nikoga na avionu. Vidim ni ja. U gore. Da. Ne na avionu, nego gore na pin. Će ova naša dvojica ikad doći? Dalek je put.
Aj skaute, возьми off na rupu. Idem ja. Avion. Plavo pogađaju braću. Mogu li ja dole u kamp da stanem? A šta što? Ne znam gdje će idemo, Imaš razumeš? kol, pa ja ti kolam kuda ćeš ideš. Ti poslije radiš što ćeš. Ispred nas ljudi ne pinu. Ja ću stati ovdje da možda nađem neki Ajde, postić. ne maraj. Svaki prerano ideš. Jesi izgubio auto, že dođem po tebe. Šta vi mene pušal? No ko ne idu? Ne ide, brate. Hitanje. Dva puta sam ga hitao još. I ja sam 2 put niđe veze, kako nije umro. Ako me pogodio. Ja moram... Opet ide oloje. Ide oloje opet. Evo, vozi žutim traceom, idemo ovaj split. A vrate moj, ajde fokus, molim. Ne, niste nikakav waypoint kud vozimo. Bukvalno Stavio sam. tebe prati. Trace je bio desno. Nije, trace je bio, ne pitaj. Mate, stream moj, pa pogledaj. Mrtav sam, joooo. Na šek mora jedan. Idem na šak, evo. Šak sam. Šak. Noka na benzinskoj. Plavi Mark nokan jedan. Dobro. A sad smo bez Ušao nam guba. auto odozgo. A, doš puk. Laki, bolje ti je da krećeš autom, žuti pin. Da. Dođe. O da, mnogo daleko pucaju, vrati. Šta li glume? Da nemaš možda Laki ovaj... Držim te. Kako te vidio. A evo ovaj. Ne, ja sam došao slušam tebe da se pomjeram uopće. A nisi, brate, nego se baci smoke pa se pomiriš. Ja ti dajem savjet. A bio sam dobro, Imamo letač. ja slušam tebe da pomjerim. Hoćeš noka? Pa taj no! Jebote, kako živ. Jebot, majk. Pogađam svaki metak klik, ništa, ono. Pali su na hangare gore. A ti si mislio da ti pogađaš svaki metak. Pa ja kažem obojica pogađamo sve. Ne, nego to i ja se tripujem da nismo ali propaširali, nema šanse. Dobro, te, pa svi koliko krv ide. Ovi će možda na nas? Na nas. Lov je. Ode guma. Bravo. Insta. Dobio sam asistenciju za njega, lol. I ja isto. Nakepcali smo ga baš. Zona. Dobro smo na auto. Samo treba čistimo, može li Water da igra ovdje gore U na nas je terenu? sigurno jedno auto clear. Ne može, kontam da će Water da igra žuti trace. U stvari neće Water, to će oni tamo. Pumpa nema auta više, da znate, mislim sve izbušiti. Oni moji ne mogu da izbušiti, mogu, ne mogu da izbušiti moj auto, to je to. Jel vi vidite tu pumpu, brate? Ubiše Laki jednog. Samo, ne, samo Samo kad dođu na prozor ovako je tu. Desni, da. Ja. To možemo Ali da... Koliko smoku imaš, Laki?
Man 2. Koliko smokova imaš? Još 3. Spala se trebamo benzići. Ajde još iskrparti, jebote led. Bravo. Mora i Watermanka i... Ako i mi neđe treći, onda da. Na vrata. Full opet stoji na vratima ovdje pin. Plavi šek, dobro on je još u zonu. Auto, Mirado. Pila ima ljudi, moj pin. I dalje, ja? Pika na vrata, Duke. Kako sam glup, slučajno sam lvouto. Otvor vrata samo. Se dižu. Gore. Fuz, ja imam 2 shielda. Treba jedan dadnem, ako imaš mjesto. Ti možeš igrat kod mene lako, ne znam. Kako je sve. Movala benzinska. Ako je movala benzinska, sam dobar onda. Jedan je mrtav. On moraju on foot. Gotovo. Crveni pik. Mirado, neki Mirado. Full open. Doće Mirado. Shield. Riha, vidiš li? Ne, mrtav. Zeleni. Imaš li petica malo? Jel pumpa mrtva? 150. Da, mrtva je. Daj malo, 20 komada bar. To, hvala. Dobro je, braćo, dobro je, šalio sam. Mora bit. Mirado ili su otišli tamo prema plavi. Ne možemo da pikujemo više bet. Pa nema, samo lagano sada. Ko je spucao? Pucao viš leđa, plavi. Ja nemam šalbu. Puše nam auta. Nek puše sam, teta. On igra krov, jeben ti glupu, lobi mrtvi glupi. Jesam, sejsa, lik igra krov, jeben ti, dan i godinu. Tu? Ne pucajte te tam plavi, brate. Ne mogu, dok ispikujem. Evo ti, deće ki pucam, što pa ja pikujem glupča. Ne može ih pucam. Ne mogu na Duke doći na tebe. Ne, uopšte ne igraj. Pa, on igra na krovu, vidi, pogledajte zonu, on krov igra. Mi nemamo ko da pređemo, imamo 2 smoka rođeni. Neki piku, ne piku da probamo da pređemo na drugu stranu. Ja imam 20. Ali izbušili su nam sve aute. Tu su ljudi, plavi je u zoni. Žutim traceom treba ideti. Stvarno, mi bi mogli da smokamo ovdje prolaz. Napravite liniju. Treba još 2. Krov. Da. Ne, Bata igra krov, mrtav, vladan, pa ovo je show program, kune vam se želi. Mater vam jebim u piču. Prživi bar ti Rih i C. Ti, trč naprijed sam. Misliš? Ne vidite on gore. Ovi desiti sam vidi. Daj tamo da provnam, jebim ti sunce. Ne, ja sam sjebovao logo, ja ne bih očekivao 3 života na krovu. Ja ti ga hitam, plus. A druže, on igra krov, kako ga ovi ne vdje, ovi ovdje bjušu sa plavom. Može igra kontest, on je vezan da igra fair krov.
Bukvalno ne postoji... Šta vam šteka stream? Sve je dobro, no. Bukvalno ne postoji opcija da lik igra tako. Viš, sad ljudi igraju, pogledajte, znači ljudi sad igraju kamen koji sam ja igrao i živi su. No ja ali brate, razumiješ da lik igra krov na ovu zonu, halo, ne postoji tačka na krovu koju ti možeš da igraš da si safe. Znači u svakom trenutku te makar 2 spota vidi, ali... On igra mrtav ladan krov, baca bombe s krova. Bata je sam ušao u vilu. Smo uzeli šta bodova? Ne. Štek live ušao sam dok je. Pa ja ne znam zašto šteka, nemam pojma.